வணக்கம் 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 மக்களே. பேக் டு another stream. இமைத்தியாஸ் ஐயா வணக்கம் ஐயா, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ஐயா. எம்கே வணக்கம் 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 எம்கே, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் எம்கே. ஆனிஸ் ப்ரோ வணக்கம் ஐயா, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ஐயா. எல்லாரும் சாப்பிட்டாச்சா? நான் இப்போதான் சாப்பிட போறேன். யோகி வணக்கம் வணக்கம் யோகி, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் யோகி. விஜய் விஜய் வாயா, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ஐயா. வெல்கம் 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 பேக் வெல்கம் பேக். eFootball சாம்பியன்ஸ் கோடு ஆட்டோமேட்டிக் மேட்ச் வித் இது என்ன தலைவா இது? நியூ கேம்பெயின் ஒன்னு சோக்கர்னு சொல்றியா? எங்க போனாலும் கமான் மக்களே, எல்லாரும் ஒரு லைக்கை ஒன்று தட்டி விட்டு பார்க்கலாம் மக்களே. 44 பேர் இருக்கானுங்க. அது ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணா 300 பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ரீ. ஓகே 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 நண்பா. கசிடோ வந்து மெயின் டீம்ல இடம் பெற்று விட்டார் நண்பா. 12 மேட்ச் 10 மேட்சுக்கு அப்புறமா கசிடோ பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கு. உள்ள ஒரு 50 மேட்ச்னா ஆடிச்சுன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு வேற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ ஸ்டாட்ஸ். மெயினா இந்த பேக்கு போனதுக்காகவே இந்த கசிடோக்காக தான். வால்வேடே மாமாக்கு டிடிக்காக வால்வேடே சப்ல போட்டு வச்சிருக்கேன். வால்வேடே டிடி வேணும் எனக்கு. டிடியே தரமாட்டுறாங்க. அந்த பேக்கு கட்டும் ப்ரோ. எவ்வளோ ஸ்பின் பண்ணும்? 110 ஸ்பின் பண்ணியிருக்கேன் தெளிவா. 110 ஸ்பின் 105 ஸ்பின்னு நினைக்கிறேன். பேலன்ஸ் இன்னும் 45 பேர்கிட்ட இருக்காங்க. $46 லெஃப்ட். கோடு போட்டா இது விளையாடுனா ஒரு பூட்டு தராங்களா? பேக் ஓபன் ஆஃப்லைன்ல பண்ணியா ப்ரோ நீ? யோ கொனாட்டிக்கு சொல்லிட்டு இந்த இப்போ கசிடோன்னு வால்வேடே. யோ நான் அப்போல இருந்தே கசிடோ தான் ப்ரோ சொல்லிட்டு இருக்கேன். கொனாட்டிக்கு நான் போவே சொல்லலையே. ஆனிஸ் நல்லா எம்கே ப்ரோ கிட்ட கேளு. நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து கசிடோ கசிடோ தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நானு. எனக்கு கொனாட்டி எதுக்கு? என்கிட்ட தான் ஆல்ரெடி புயால் இருக்கான்ல. பட் கொனாட்டி கிடைச்சிருந்தாலும் வருத்து தான். ஏன்னா கொனாட்டியை நான் ஆப்போனண்டா இது பார்த்துருக்கேன். பயங்கரமா இருப்பான். ஹைட்டு வேண்டைக்கு மாதிரியே இருப்பான். அப்போ லோ ஸ்கிரீமர் வால்வேடே அவனும் ப்ரோ. அந்த பேக்ல எல்லாருமே வெயிட் தான் ப்ரோ. பட் வால்வேடே வந்து சிஎம்எஃப் பொசிஷன்ல யூஸ் பண்ணா பர்ஃபெக்டா இருப்பான். மேல எடுத்துட்டு நீ எல்லா நேரமும் நினைச்சு ஸ்கிரீமர் அடிக்க ட்ரை பண்ண கூடாது. ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணி தான் இது பண்ண முடியும். ஆனா டிடி வேணும் மஸ்ட். வால்வேடே அண்ட் கசிடோ அதுதான் சொல்றேன். வால்வேடே அண்ட் கசிடோக்காக தான் மெயினா நான் போனது. எனக்கு கொனாட்டி கிடைச்சாலும் பெஸ்ட் தான் சொல்றேன் நான். ஏன்னா புயால வந்து ரைட் பேக் மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணி கொனாட்டிய போட்டுட்டு இருப்பேன். ஓ புயால் எனக்கு பயங்கரமா இருக்கான் ப்ரோ. 1880 பாயிண்ட்ஸ் ரீச் ஆடேன் தலைவா. இன்னும் 20 பாயிண்ட்ல 1900 போயிடுவேன். எனக்கு சூப்பரா இருக்கு. பட் புயாலு ஏதாவது ஒரு ரெண்டு அவனோட ரொம்ப இந்த ஹாலாண்டு அடுத்து நல்ல ஹைட் இருப்பானுங்களே 193 194 அந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் ஹெட்டிங் கம்மியா பண்றான். 186 190குள்ள சென்டிமீட்டர் எந்த பிளேயர் இருந்தாலும் அவனுக்கு ஈக்குவலாவே ஹெட்டிங் பண்றான். பால் அவ்வளவு சீக்கிரம் விட மாட்டான். Well, if you did just miss it, Pele! Oh, split second reaction. Well, you get a sense, Peter, that he could almost get to anything today. அப்படி பார்த்தா என் பெரேசியானா நீ சொன்னா என்ன ப்ரோ சொல்லுங்க? என் பெரேசினா புயாலை விட எனக்கு தெரிஞ்சு எவ்வளவு சென்டிமீட்டர் அதிகம்னு தெரியல. புயால்
பெரேசி 176 தான். புயாலை விட 2 சென்டிமீட்டர் கம்மி ப்ரோ. பட் ஆனா புயாலை விட ஹெட்டிங் சூப்பரா பண்ணுவான். லைக் கேனோவாரோ மாதிரி. இந்த பெரேசி மட்டும் டிஸ்ட்ராயர்ல வந்ததுன்னா கேனோவாரோக்கு ஈக்குவல்னு நான் சொல்லுவேன் நான். அந்த மாதிரி கார்டு அது பெரேசி கார்டு. அண்டர் ரேட்டட் கார்டு. நிறைய பேர் அதை யூஸ் பண்ண தெரியாம இந்த பேஸ் கார்டு, ஹைட்டான கார்டு, இந்த வேண்டை கார்டு, ஸ்டாண்டர்ட் கார்டுலாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ பாரு எட்மில்சனும் கொளுத்தல் ப்ரோ. எட்மில்சனும் வேற மாதிரி ப்ரோ. Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very Jayan bro, வணக்கம் தலைவா. Welcome to the stream தலைவா. ஜெயன் தலைவா. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching back. Miss. That's just a fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal. Beresi average தான் bro. Out of 100, the keeper's not getting there. பண்ணாத தலைவா. இது வரைக்கும் பெரேசியை வச்சா நான் எவ்வளவு மேட்ச் ஆடிறேன் தெரியுமா? And that interception டீமோட சேவியரே பெரேசி தான் bro. That was well played, well stopped. Caicedo, Cafu, Salah tries to play it through. பெரேசினா டாப் 5 டிஃபெண்டர் லிஸ்ட்ல இருக்கணும் bro. பில்ட் அப்ல டாப் 5ல இருக்கணும் கண்டிப்பா. Now Costa Curta. Can he get on the end of this? Oh, that's a key interception. நல்லா பண்ணுவான். It's a decent chance to counter attack. Lovely pass, but can he get there? Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. பாலுக்கு தான்டா கால He விட்டான். could not have picked a worse time to give one away. Defense engagement தான் important. பெரேசி ஆவு more engagement. In the context of the game, he must save it. நான் சொல்றேன் நானு. 3-pack monster. கண்டிப்பா. Calm as you like, and they're running away with it. பா 2 கோல் வாங்கிட்டேன்னு யாரும் பதறாதீங்க. இது ஜஸ்ட் ஒரு ஈவென்ட் தான். வார்ம் அப்காக போயிருக்கேன். MK டிவிஷன் 4 வந்துட்ட MK. Things starting to look very comfortable. We're looking at a very different game now. The command has been established. புயாலனா கிரவுண்ட்ல அவ்வளவு சீக்கிரம் தாண்டி போவே முடியல bro. They should resort to risk taking at this stage. There's plenty of time left yet. And he's managed to get free. Well seen. Saw that coming. And he shoots! God. Now that has posed a few awkward questions. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. நூறு தலைவா. நண்பா 9 பேர் பாக்குறீங்க. எல்லாரும் ஒரு லைக் ஒன்னு தட்டி விட்டு பார்க்கலாம் நண்பா. Costa Curta. Approaching the half-hour mark. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And it's Iniesta. Mohamed Salah has it in. It's Salah! There it is! Hi, beat. Gorgeous. Just Yasin bro, வணக்கம் தலைவா. Welcome to the stream தலைவா. The technical ability was superb. டோர்னமென்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்கள் எல்லாரும் ஷேர் தட்டி விடுங்க. மெம்பர்ஸ் கம்மியானா டோர்னமென்ட்டோட பிரைஸும் கம்மியாகும். அதையும் நான் சொல்லிடுறேன். எனக்கு நான் 10 பேர் டோர்னமென்ட்ல ஜாயின் ஆனா கூட நான் வந்து டோர்னமென்ட் கண்டக்ட் பண்ணுவேன். நேட் பேட்டா ப்ரோ அத அடிச்சது. And there we have it, the 2-goal cushion. Bro, நேட் பேட் பிளிட்ஸ் கல்றா. What a spiky hit that was. That was magnificent. The way he caught it so perfectly. I think he's even managed to surprise himself, Peter. And he's done it again. He's got his second. இல்ல நேட் பேட் இல்ல ப்ரோ அது. Milan take a 2-goal ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி யார் வச்சிருக்கானுங்களா? That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs பயங்கரமா and ஆடுறான் just bro. blow them away. ஆமா தலைவா, ஹோல் பிளேயர் கேம்ல பெஸ்ட் ஹோல் பிளேயர் கார்டு ப்ரோ அது. Dixon searching pass he's played there. குளூர்து தலைவா. It's out. விஷிட்ட போத்தனா தான் நாளே ஆவணும் நினைக்கிறேன். There will be 3 minutes at a time. ஸ்பீட் வேணுமா? இவன் டாக்லிங் பயங்கரமா இருக்கு ப்ரோ. கசிடோது அப்பா செம டாக்லிங். லெக் கவரேஜ் அதிகம். Now it's Cristiano Ronaldo. Now it's Mohamed Salah. There's the end of the first half.
And we come to you now with a quick request for support for our charity fund, Chance in Football. Machi, I will be back. Okay. போயிட்டு வர ஃப்ரீ ரைட் கார்டு எப்படி ப்ரோ பர்ஃபார்ம் ப்ரோ பயங்கரமா பண்றான் தலைவா. எனக்கு இன்னும் கிடைக்கல அவன், பட் நான் ஆப்போசிஷன்ல ஃபேஸ் பண்ணும்போது பேடு கார்டு மாதிரியே இருக்குது பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே. அதனால தான் நான் எட்மில்சன் எடுக்கும் போது கூட அந்த ரைட் கார்டே சூப்பரா இருப்பான்னு ஃபீல் ஆகுது ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னேன். செம்மையா இருக்கும் அந்த ரைட் கார்டு. Well, I think they have to be ஹைட் positive வர நல்ல despite ஹைட் the வர. scoreline. The one thing they Ending don't சூப்பரா want to இருக்கும். do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Fabio Capello this week நல்லா இல்ல ப்ரோ. வை no introduction. இல்லையத்தல, பட் எனக்கு பெருசா அதுன்னு தெரியல. லிங்க் அப் யூஸ் பண்றதுனால நீங்க எப்படி லிங்க் அப் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ? எனக்கு வித்தவுட் லிங்க் அப் நல்லா தான் இருக்கு. மேபி லிங்க் அப்ல ஏதாவது பவரை கம்மி பண்ணிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஆல்சோ நல்லா பண்றான். 13 பேர் பாக்குறீங்க எல்லாரும், ஒரு லைக்கை ஒன்னு தட்டி விட்டு பார்க்கலாம் நண்பா. லைக் பட்டன் ஃப்ரீ தான். So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And it's with the keeper. Link up done bro, defense easier, break Casillas punts it upfield. தெரியல bro, எனக்கான அவ்வளவு சீக்கிரம் ஆக மாட்டேங்குது. Well marshaled there because he was denied the opportunity to turn. அத வச்சு தான் இப்ப 1880 பாயிண்ட்ல இருக்கேன். நான் அவ்வளவு சீக்கிரம் டிஃபென்ஸ் விட மாட்டேனே. Hernes on 2 now and looking for 3. எனக்கான தெரியல அவ்வளவாகும். Vinicius Junior. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Maybe Fabio விட ஏதாவது நல்ல LBC மேனேஜர் வருமா லிங்க் அப்ல இருக்கலாம். அதனால மேனேஜர் பவரை இது பண்ணிரலாம். Oh, that looks a cracking ball. Great chance! Yes, it's there! Just one goal in it now. Casido வந்து ரைட் பேக்லயும் ஆடுவான் தலைவா. அதான் வெயிட்டேஜ் சொல்லிக்கிட்டேன். No problem. You just cannot stop him. Yeah, he won the jostle and it was a very good finish. And I think he'll go away feeling pretty good about that one. Come on மக்களே, let's go for 30 likes மக்களே. லைக் ஒன்னு காட்டி போட்டு பாருங்க bro. உங்க ஐடி என் ஐடி தான் bro இது. Substitution in progress. Time then for the first substitution of the game. We have got ourselves a game here. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Puyol is being told in no uncertain terms that this will be his final warning. He just needs to find the control button on his aggression before the ref does it for him, Peter. Kante வேறதோ ரெண்டு மூணு நல்ல பிளேயர்ஸ் நான் பார்த்தேன் அதுல. Fair attempt, just the wrong outcome. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. Poorly directed kick from the keeper, he's given it away. Aimed beyond the defence. Milan clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Play towards the front line. Valverde. And here's Owen. Vinicius Junior. Oh my well, it God. didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. நேத்து ஒருத்தர் கூட விளையாடின ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச் அவர் லிங்க் அப்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அவருக்காக அப்படியே டியாகோ கோஸ்டா மாத்தனேன். மறந்து விட்டேன் திருப்பி மாத்தாம. I thought it was going to happen then.
how many more chances can they realistically லிங்க் expect அப்ல now? யூஸ் பண்ணா அட்டாக்கிங் கீப்பர் மஸ்ட் தலைவா. அதனால தான் ஒரு அட்டாக்கிங் கீப்பர் சப்ல வச்சுக்கோங்க. ஆப்பனன்ட் லிங்க் அப்ல யூஸ் பண்ணா அட்டாக்கிங் கீப்பரை Trying to hit டப்புன்னு the மாத்தி front line போட்டுருங்க. here. அப்புறம் Nothing லிங்க் wrong அப் with யூஸ் that பண்ணா tackle. பட்சத்துல Ball யூஸ் won பண்ணும்போது மட்டும் cleanly. அதிகமா Has been ஏர் பால் indicated. போட்டு ஆடி இருந்தா அட்டாக்கிங் கீப்பர் வச்சுக்கோங்க பெஸ்ட். And this is Messi. And a shot! Oh, the ball's come loose here. ஏன்னா டிஃபென்சிவ் கீப்பர் ஏற மாட்டாங்க தப்புன்னு. And we're done. Well, that turned out to be quite a game. பால் Both லைக் sides கரோ மக்களே. committed, நீங்க லைக் determined, பண்ணாதான் driven. புது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் Whilst you வருவாங்க. might argue to the contrary, ரெக்கமெண்டேஷன்ல perhaps that போவோம். there நிறைய பேர் லைக்கே போடாம பாத்துட்டு இருக்கீங்க. 30 லைக்ஸ் போலாம். நெட் என்ன ப்ரோ இப்படி சுத்துது? சி கேப்டன் புயால் தானே? ஆமா, புயாலே 122 மேட்ச் ஆடிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. இப்பதான் ப்ரோ புயால தூக்கி போட்டான் டீம்ல. டியாகோ மாமா மார்சியா அண்டர் ரேட்டட் கார்டு. ஆமா 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 ப்ரோ. நிறைய பேரு பிக்ஃபோர்ட் தான் போனாங்க. நான் தான் சரி டியாகோ கோஸ்டா வந்து போர்ச்சுகல் இதுல சூப்பரா பண்ணா ஏ ஃபார்ம்லயும் இருந்தான் அப்போ. அந்த ப்ரோ என்ன ப்ரோ 1080க்கு 20,000 ரேங்க்ல இருக்கேன். நேத்து தான் 18,000க்குள்ள பார்த்தேன். அதுக்குள்ள 2,000 ரேங்க் ஏத்துக்குது. வா டிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். 2 more matches to 1000 எவ்வளோ 1900. இந்த மேட்ச் வின் பண்ணா 10 பாயிண்ட் கொடுப்போம். அடுத்த மேட்ச் 8 பாயிண்ட் 1900. 1900ல லாக் பண்ணிட்டோம்னா ஏ டிவிஷன் புஷ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஆப்போனன்ட் 1 லட்சம் ரேங்க் பிளேயர். ஓவனுக்கு ஆட்டோ பிபி வச்சு இல்ல இல்ல இது தலைவா கஸ்டம் பிபி. ஸ்பீடு 91 90 தான் வரும் ஓவனுக்கு. நான் அதை கஸ்டம் பண்ணி 93 94 எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். ஓப்பன் பெரேசிக்கான ஒரு ஆஹா ஷோ. பால் கண்ட்ரோல் ட்ரிப்பிளிங்கு பாசிங்ல இருக்காது. ஃபினிஷிங் 93, ஸ்பீடு 93, ஆக்ஸலரேஷன் 95, கிக்கிங் போர் 90. லோகி CR7 வணக்கம் ஐயா, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ஐயா. பெரேசி 800 மேட்ச் கிட்ட ஆடி இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இல்ல 575 தான் ஆடி இருப்பான். ரொனால்டோ 800 கிட்ட ஆட்டான். 839, 870 கோல்ஸ், 192 அசிஸ்ட். வினியும் அதிகமாக ஆடிட்டான். வினியும் 700 +, 71. எரிஞ்சண்டா நான் 1000 மேட்ச் ஆட்டுக்கிறான்பா. அப்பா செம குளிருது ப்ரோ வித்தவுட் ஏசியே. இப்போ இருந்தாலும் எங்கள் வீட்டில் ஏசி கிடையாது. பட் ஏசி இல்லாமலே ஏசி போட்ட மாதிரி இருக்கு. Well, football is, of course, ultimately just a game, நடுவுல but for கொஞ்ச the நாளா next நான் 2 யூஸ் பண்ணல ப்ரோ. hours, it அப்போ might not feel like that. The stadium is full of நான் அப்போ noise வந்து and கேமை energy. பத்தி அவ்வளோதான் எனக்கு This தெரியாது. ஒரு certainly matters. 6 to 7 months முன்னாடி சும்மா டைம் பாஸுக்கு விளாடுவேன், ஃப்ரெண்ட்லி Expectations மேட்ச் and விளாடுவேன், அவ்வளோதான். decibels both rising கேமை fast here. Things are heating up, அனலைஸ் பண்ணதுக்கு and we'll அப்புறமா be தான் getting கார்சோ கோட்டை நான் underway அதுமா very மெயினா soon. டீம்ல போட்டு ஆட ஆரம்பிச்சேனே. கார்சோ கோட்டை இல்லாம மேட்ச் டிவிஷனே கிடையாதுன்ற மாதிரி. So that's got things underway. Okay, I'm probably going to be accused of fullback bias again, Peter, but Giuliano Belletti is someone I see as having a key role. Your type of player? Yeah, he's very competent defensively, first and foremost. He knows that's his job, so he's not the type that's going to be constantly rushing up and down the flank at 100 miles per hour, delivering crosses. Mohamed Salah. Cleared without complication. Some really good ball movement. And it's Iniesta. Schneider defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And he's surging through.
And now they can clear their lines. First quarter of an hour gone. Whatever he had in mind, that was not it. Cano. Tries to play it through. And this is Luis Suarez. Oh, he's burst through. Chance! Goal! Suarez அந்த இடத்துல எப்படி ப்ரோ பால் எடுத்துட்டு போறான்? சி கிளாசிக் And நம்ம that 10 பிளே really ஸ்டைல் is எப்படி ப்ரோ so இருக்கும் ஏஎம்எஃப்ல? impressive. Oh, that's wonderful மேலே to see. கவுண்டருக்கு The வெயிட் run பண்ணுவாங்க was தலைவா. மேலே explosive. The நிப்பானுங்க அப்படியே. finish exquisite. கீழ சப்போர்ட்டுக்கு வர மாட்டோம். அப்படி They இருந்து have what ஓகேனா they நீங்க wanted, ட்ரை the பண்ணலாம். ஆனா சம first பிளே ஸ்டைல். breakthrough. கரெக்ட்டா Well, the யூஸ் பண்ணா roof's சம just பிளே about ஸ்டைல். stayed on, but the crowd level has gone up a notch or 10. அந்த இடத்துல Oh, well சுவாரஸ் played, well எப்படி ப்ரோ sorted out. ஃப்ரண்ட்ல ஒரு மேன் இருக்கான். அந்த இடத்துல எப்படி பால விட்டானே Oh, புரியல எனக்கு. quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Madrid have got it back and they'll have another go. And here's Vinicius Junior. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always சார் going to be வணக்கம் ஐயா. intercepted. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ஐயா. Nicely weighted ball. And the finish! Yes! They have done it! They have their equaliser! Well, I ஆப்போனன்ட் always thought they சர்வைவிங் டு had it ஒன்லி in them, சுவாரஸ். Peter. They upped the quality நீ as needed, பாயாசம் and டுடே once they got வந்த going, உடனே they பாத்தியா were awfully பாயாசமான்னு hard to கேக்குற. stop. They forced the error and extracted the நல்லா இருக்குது maximum புரியல உனக்கு. punishment. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. Madrid grabbed the equaliser and we're all... Has a shot! ஆறா And he கீப் was there போன்ல to get a vital touch. Oh, he's பார்த்தேன்னா really மத்த looking கீப்பர் like அந்த he's கோல் on the தலைவா very அது. top of his game here. போன் சேவிங் ஹிம். பட் ஃபர்ஸ்ட் கோல் நல்ல கோல். Madrid with their first corner, the first in the game for either side actually. Iniesta with the short one. He's on it, can he get away? Barcelona are looking to go forward now. And here's Iniesta. Iniesta crosses. Well, there's the clearance. ரொனால்டோ பொசிஷனுக்கே வர மாட்டறான். ஹெட்டிங் பொசிஷனுக்கு டென்ஷன் Can ஆகுது. he latch on to this? மேட்ச் ஆனா ஈஸி வின் தான். அப்புறம் டவுலானா ப்ளே பண்ணல. பட் நான் தான் மங்குட்டு மாதிரி ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கேன். And there's the end of the first half. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. What have we learned from the first 45 minutes? Well, I don't think either side will have too goal much அடிச்சா to ஸ்டாப் complain பண்ணிடலாம். about or worry about, வெறும் Peter. 1-1 வாரஸ் is வச்சு a மட்டும் தான் fair அடிக்கலாம். reflection of the game so far. So it'll be fascinating to see how both teams go about trying to establish சண்டே வரைக்கும் இருக்கு control in தலைவா. this சண்டே second வரைக்கும் half. இருக்கு விசேஷ். Madrid are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. So we're just settling back into this second half. Madrid have their second corner now. ஐயோ உஷாராயிட்டானோ. Iniesta goes short. ஆமாப்பா உஷாராயிட்டு வரான்பா. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And now a sudden chance to counter. Caicedo kept aware, and it is reclaimed easily. That is ended up in no man's land. Well, he was clearly disappointed with that pass. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Yo. Now they'll have to quickly regroup. Schneider. Davids. Nicely shaped ball. அவன் ஆறு பால்லாம் போட்டு Well ஆடுறான். played. That has snuffed out the danger. டிரா பண்ண கூடாது And ப்ரோ. he's வின் quick to பண்ணனும் get ப்ரோ it இந்த clear மேட்ச். again. And he cuts out the supply. அவ்வளவு வேணா விளையாடல ப்ரோ. Schneider. Now it's Villa. David Villa ploughing through the middle. And they can counter here. மார்க் Cristiano Ronaldo. Oh, it's a great, decent chance!
And he's found the net! And the game is well and truly turned on its head. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. Come on, Makale. Let's go for 30 lakhs போலாம் பாருங்க bro. லைக்க போட்டுட்டு பாருங்கப்பா. Oh. Substitution for Barcelona, number 9. Bat is Both sides then taking this chance to turn to their benches. Well, I suppose, Peter, in a tight game like this is as good a time as any to make a change. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to... He's having a shot! And it's in! Buffon தாக்கப்பட்டார். And there we have it, the 2-goal cushion. The breakaway clinical and clean, and the finish unerring. Well, we all know, Peter, that this is a team capable of breaking extremely quickly. And Owen! Power of Buffon show பண்ணிட்டான் தலைவா. கோல் அந்த ஆங்கிள் வந்து எடுப்பான்னு சொல்லிட்டு தான் bro உள்ள கட் பண்ணி இவ்வளவு தூரம் வந்து கோல் விட்டான். யப்பா சம சேவ். ஹைட் வரல புஃபானே. Corner number 3 coming up. And that has earned a reprieve for the time being. Costa Curta goes on a charge down the left. Oh, how that cross missed everyone is an absolute mystery to me. It warranted a finishing touch. And it's Messi. சம்பந்தமே எல்லாம் கீழே போட்டாரான்னு தெரியல. And it's Messi. Now Davids. And he's cut it out. Edmilson. Vinicius Junior. Looking for options for movement. Caicedo. It's Vinicius Junior. It's a searching pass. That is a brilliant interception. 4 added minutes has நெத்தல் been தானே உனக்கு, indicated. அதுப்பு தானே உனக்கு. இது மனம் ஆடலாமா? எதுக்கு இந்த மாதிரி ஆடுற நீ? 4வது கோல் அவன் நேரத்துக்கு நான் நடக்குது போறேன். And there's the shot. Into a minimum of 4 minutes நான் எவ்வளவு additional பேர் time. மங்கிட்டு போச்சா? Costa Curta cuts it out. And that is as far as it goes. நண்பா one more match நண்பா. இந்த மேட்ச் ஏதோ ஒரு மங்கிட்ட கூட்டு போட்டாலே மேட்ச். ஆனா இதே மாதிரி அடுத்த மேட்ச் இருக்காது. கண்டிப்பா அடுத்த மேட்ச் போட்டு நம்மள தோல்ச பண்ண போறானுங்க. Thoughts on what we've just seen? That is a superb win. This is one of those games where the result justifies whatever means. Just look at the players celebrating with the fans. Everyone pumped. Bro, sama team வச்சிருக்கான் bro. Well, thanks to playing Jim 11, பயங்கரமான and playing as the 11. fans make their way home, so must we. Good evening to you. I think one more match to go. Yes நண்பா, I think இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சா 9 பாயிண்ட் தருவான் நண்பா. We can make it to 1900 points. One more match. இந்த மேட்ச் வின் பண்ணா கரெக்ட்டா 9 பாயிண்ட் தருவான் நண்பா. ஜெயிச்சா 1900, BC 1000 தெரியுது. யோ ஏரியா ஃபர்ஸ்ட் 1900 தெரியுதான்னு பாப்போம். ஒன் மோர். இந்த ஒரு மேட்ச் தான் நண்பா நம்மளோட இவ்வளவு நாள் போராட்டத்தை முடிவு பண்ண வேண்டிய மேட்ச். தோத்தா அப்படியே அங்க இருந்து 1060க்கு வந்துரும், 860க்கு. பட் இது ரொம்ப குரூசியலான மேட்ச். ஜெயிச்சே ஆக வேண்டிய மேட்ச். டிரா கூட பிடிக்க கூடாது, ஜெயிச்சே ஆகணும். இந்த மேட்சும் கடவுளா பார்த்து ஏதாவது ஒரு மங்கிட்ட போட்டு விட்டா கரெக்டா இருக்கும். அப்போ கொய்யால 9410 ரேங்க்.
ஓடு 9010 ரேங்க்னா அவன் 1920 30 பாயிண்ட் இருப்பான் ப்ரோ. இந்த ஆப்போ இப்ப ஜெயிச்சாதான் நண்பா, இல்லனா டிராவாவது பண்ணணும். ஏன் இந்த மாதிரி கிட்ட பாயிண்ட் போனோடனே ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பான ஆப்போஸா போடுறானுங்க தலைவா. ஆனா பிளேயிங் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே சூப்பரா இருக்கு என் பிளேயர்ஸ்க்கு. அதுதான் இப்ப எனக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ். கண்டிஷன் எல்லாருக்குமே சூப்பரா இருக்கு. அப்போ லிங்க் அப் ப்ளே ப்ரோ, லிங்க் அப் ப்ளே. ருமிக்கு லிங்க் அப். கீழே சிலினி 2 டிஸ்ட்ராயர் வச்சு ஆடுறான் ப்ரோ. கீழே சிலினி பில்டப் ஆர் டிஸ்ட்ராயரா ப்ரோ? ஐயோ இந்த பக்கம் வேன் புல்டன். ஐ திங்க் ருமிய மேன் மார்க் பண்ணிடுவோமா கஃபு வச்சு? ருமி தான் பயம் எனக்கு. யாரும் இங்க மாதிரி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அவன் எப்படி ப்ளே பண்றான்னு பார்ப்போம். சலீபா பில்டப். ஓ சலீபாவா அது? என் மைண்ட்ல 1900 போயிட்ட நீ கிடைச்சது இருக்க. டூ ஆர் டை. எஸ் எஸ் மாதவன் ப்ரோ. இவ்வளவு நாளா நீ கேட்டுட்டு இருந்த மாதவன் தானே அது? இல்ல மதன் குமாரா தெரியல. Well, what a scene we have 1900 here. எப்ப ப்ரோ There's அடிப்பா a எப்ப ப்ரோ real அடிப்பானீங்க? expectant buzz in the மேட்ச் ஜெயிச்சா stadium, and the 1900. players on the pitch are raring to go any தோத்தா minute now. வந்து திருப்பி வர வேண்டியதுதான். டிரா புடிச்சா திருப்பி ஒரு Expectations சான்ஸ் and இருக்கு. decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. பட் மஸ்ட் வின் மேட்ச் இது. So it's away we go then. Well, this fellow, Giorgio Chiellini, Peter, is one of the game's great thinkers. Yeah, in both an academic and a footballing sense, of course. Yeah, and I think he'll prove key if they're looking to play on the break here. You won't get many players who are better than him in terms of ball winning, and it's all going to be about how quickly they can turn things around once they've got the ball. And this Messi! இதுதான் ப்ரோ லக்குன்றது. லைட் டாக்ல அங்க மெஸ்ஸி கிட்ட இருந்து லைட் டாக்ல பண்ணி திருப்பி அவன்கிட்ட பால் வின் பண்றான் ப்ரோ. இதுதான் ப்ரோ டாப் ரேங்க் பிளேயர்ஸோட இதுவே. A truly wicked strike, nigh on perfection. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. Madrid are already chasing the game. They didn't envisage that. Pass is coming off in quick succession here. Edmilson proves too strong, too smart. Belletti. And it's Rodri. Passing is crisp and sharp. Spread it left. If they want to counter, they could do with more speed. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Caicedo is a perfect combination of brain and brawn. And here's Cristiano Ronaldo. He's picked his way through. எப்படி டிஃபென்ஸ் பண்றானுங்கன்னு தெரியல ப்ரோ. ஒரு மாதிரி பரபரன்னு பண்றானுங்க ப்ரோ இவனுங்க. Defender though who was ever பால் so நம்ம கிட்ட determined. ஈஸியா வின் பண்ணிட்டு போயிரானுங்க பா. அதான் எப்படின்னு தெரியல எனக்கு. Pinches it off him. இவனுங்க கிட்ட தான் கத்துக்கணும் அதனா. Iniesta. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. பாரு டப்பால் வின் பண்ணிட்டு போயினே இருக்கானுங்க ஒரு பால். அடுத்த கவுண்டரே போய்ட்டான். லிங்க் அப். Oh, good ball. Takes a shot. Sticks it away. குட் ஆப்போ ப்ரோ, குட் ஆப்போவா. பாரு சம்தியாறான் அவன். எதுமே பண்ண முடியல. இவனுங்க ஆனா எப்படி இவன்கிட்ட கத்துக்கணும் ப்ரோ. பால் செம்மையா வாங்குறானுங்க ப்ரோ டிஃபென்ஸ். மேனுவல் தான். They were absolutely lethal. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused. எப்படி இவ்வளவு பெர்ஃபெக்ட்டா பால் வாங்குறானுங்கன்னு தெரியல எனக்கு. ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. டப்புன்னு எடுக்கறான் பாரு பால். இப்போ அவன் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டான். அந்த மிஸ்டேக் எப்படி கரெக்ட் பண்ணனும்? Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very... It's Cristiano Ronaldo! It's loose and there's a race for the ball.
பாரு ப்ரோ இஸ்கா வச்சுனா பால் Well, வாங்குறான் that ப்ரோ. இதான் defending ப்ரோ is எப்படின்னு தெரியல. unapologetically persistent. It's almost personal. And he's gone for goal! கையிலே அடிக்கிறான்டா. Xavi Alonso played into space. Baresi gets over and intercepts. Iniesta. Oh, the ball's gone astray. He's shifting through the gears here. Madrid claiming a corner, and the referee concurs. And this could be the final action of the first half. ஆனா 2-3 சான்ஸ் தந்தான் எனக்கு. Rodri with a... And we hit half-time. மெஸ்ஸி கோல்லாம் என்னால ஏத்துக்கவே முடியல ப்ரோ. நான் மெஸ்ஸி எடுத்துட்டு வரான்னு தெரிஞ்சு ஸ்லைட் டேக்கிள் விடுறேன், திருப்பி ருமினிகா வந்து அந்த பால் எடுக்கிறான். அப்புறம் என்னத்துக்கு நான் ஸ்லைட் டேக்கிள் விட்டு பாலை வின் பண்ணணும்? திருப்பி மெஸ்ஸி நின்ன இடத்துல கேர்ள் விடுறான், டிடி கூட போடல. அவ்வளவு ஸ்பேஸ் தெரிஞ்சிருக்கு உள்ள. வெறுப்பாது. வணக்கம் நண்பா, வணக்கம் நண்பா. That gets things going for the second half. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. A header! கொடுமா ப்ரோ, கொடுமையிலே கொடுமா ப்ரோ, அதனா கொடுமையிலே கொடுமா ப்ரோ. And the lead is extended still further. கொடுமையின் கொடுமை ப்ரோ அந்த கோல்னா. They forced the error and extracted the maximum punishment. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. A case now of complete control. Neither of these two want to come off second best. And it's Iniesta. Vinicius Junior. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, he had to make that, and he did make it. And the finish! And he hits the net. Not a defender in sight. He had all the time in the world. Well, my sympathies go to the keeper, who was left horribly exposed. You don't expect players to switch off in front of goal like that. So is this the start of a... He's had a shot! And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. And he was alert to it. And he's cleared it out of harm's way. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. That's an imaginative pass. There's no flag. No foul, says the referee. Madrid can breathe again. Just. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Oh, that's well spotted. Caicedo. Edmilson. Nicely spread. Thinks about the shot. Messi finds himself offside. வா ஒண்ணா போலாமா? ஹாய் மச்சி, வணக்கம். இரணே என்ன இப்பனா காணவே காணோம். ஆப்போனன்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் யுவர் மிஸ்டேக். ப்ரோ ஆனா ஃபர்ஸ்ட் கோல் இப்போ வரையும் என்னால ஏத்துக்கவே முடியல ப்ரோ. வெறுப்பாது ப்ரோ எனக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கோல் ஏத்துக்கவே முடியல என்னால. சும்மா டென்ஷன் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் கோல்லாம். On to okay.
Both sides then ஆன் taking this மக்களே chance 21 to பேர் turn பாக்குறீங்களா to ஒரு their லைக் அவனை benches. தட்டி விட்டு பார்க்கலாம் மக்களே. Number 10, Isco. Coming on the field, number 21, Rafael Van der Vaart. 75 minutes played. Number 19, Hadrian. Substitutions taking place. Expertly cut out, really nicely done. He shifted it to the flank. Rodri gets a foot in here. ஆட்ரி வந்து வின் பண்றான் ப்ரோ பால். அதான் ப்ரோ எப்படினே புரியல எனக்கு. And here's Cantona. It's a promising position. Serves up across. And this is Owen. Messi. It's a searching pass. Always onto this. Tries a shot. இதான் அட்டாக்கிங் கீப்பர் வச்சு யூஸ் பண்ணுவான். So smooth. A signature finish. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. வானிஸ் நீ வர சும்மா அறியா ஏன்யா விருப்பத்துக்கு. Botafogo blast themselves into a 3-goal lead. Costa Curta. The pressing's intense and it's paid off. Owen. Cantona takes control of it and he's on the move. டியாகோ மாத்தி போட்டுருக்கணும் ப்ரோ ஸ்டார்டிங்ல தப்பு பண்ணிட்டோம் ப்ரோ. இந்த கோல்லாம் டியாகோ வந்து எடுத்துருப்பான். 2-3 கோல் இதே மாதிரி தான் போச்சு. This certainly looks appetizing, well within shooting range. Looking here to alter the direction of the game. Mohamed Salah! Just wouldn't stay down for him. How much points in division? See 1890 ல இருந்தா மச்சி. இந்த மேட்ச் வின் பண்ணா 1900. Now it's going to be 5 extra minutes. Mohamed Salah! ஏய் யாரா அவன் நான் அடிச்சா மட்டும் பாஞ்சி சேவ் எடுக்கறானுங்க. என்னடா நடக்குதுங்க வெறுப்பாது. ப்ரோ எதுமே பண்ண முடியாது ப்ரோ. அவன் எப்படி ஆடுறான்? Doesn't look promising here. இதுதான் ப்ரோ மேனுவல் They've got to find a way around this huge height disadvantage. அவன் வச்சிரா அதே ஓலிவர் கான் தான் நானும் வச்சிருக்கேன். Now it's Messi. And there goes the final whistle. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. A side that can and will trouble more or less everyone. How do you look back on the game then, Jim? Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve. Whether it's the manager's message not getting through, or not having the right players in the right positions, it all looked a bit lost. நல்ல கேம் பிளே. லிங்க் அப் பிளே ஸ்டார்டிங்ல அந்த ஒரு கோல் போன உடனே அவன் அடுத்த பால் ஏர் பாலுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது ப்ரோ. 24 மைனஸ் தலைவா. நேத்துல இருந்து இதே பஞ்சாயத்து தான் ப்ரோ. ஒரு பாயிண்ட்ஸா காண்டாது. திருப்பி இப்ப 3 மேட்ச் ஆடி எடுத்துட்டு வரணும் ப்ரோ. நோ வெல் பிளேட் பை ஆப்போனன்ட் ஹார்ட் லக் மச்சி. காண்டாவுது ப்ரோ. சாமுவேல் வணக்கம் தலைவா. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா.
straight 4 wins. அதான் தலைவா ப்ரோ எங்க போன this Oppo now 27k. தண்ணி குடிச்சிட்டு வர போயிட்டேன் தலைவா. பொசிஷனிங் கேமு பட் இது ஆனா ஒரு குவிக் கவுண்டர் ஃபார்மேஷன். பிரேக் ஆகும் ப்ரோ இதுல செம்மையா பிரேக் ஆகும். நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் அந்த மேனேஜரை. டிஃபென்ஸ் பிரேக் ஆச்சு நான் யூஸ் பண்ணும் போது. மேட்ச் என்ன மிஸ்டேக் பண்ண யாராவது இருந்தா சொல்லுங்களேன். கரெக்டா நான் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணேன்னு கரெக்டா சொல்லும். The noise is just about reaching a crescendo here இல்ல as நீ these நல்லா two தான் ப்ரோ sides ப்ளே get பண்ண. ready to lock horns. ஆப்ரண்ட் This யூ is பெட்டர் football பிளேட். at its நீ finest. டெட். டி ஃபார்ம்ல இருக்கான் தலைவா வினி. அதனால And the நிறைய மேட்ச் mood இந்த மாதிரி is கண்டிஷன் மோசமா போறோம். boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. ஜிகே மாத்தல. எஸ் 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 எஸ். So that's got நான் things பெரிய underway. மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். நான் என்ன Paris நினைச்சேன்? Saint-Germain have gone with what looks like an orthodox 4-4-2, Jim. Well, what I like about this system, Yeah, Peter, is ஒரு the way லிங்க in கூட which போல. both central midfielders have to work in tandem. If one opts to go forward, the other sits, and when one moves either side to snuff out an attack, the other will hold the central ground. Communication is obviously vital to make it a success, but this team knows what it's doing, and I think we're going to see that reflected. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Mbappe puts his foot on the gas. And this is Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo! மெஸ்ஸி அண்ட் பீலே will come some leaks. It is a கோல் good கொஞ்சம் finish. The முன்னாடி. odds were against him. Little matter. Yeah, he won the கோலி jostle, டிஃபென்சிவ் and கீப்பர் it was a தலைவா. very நம்மள good finish, and I எதிர்பார்க்காம think he'll டப்பு go முன்னாடி away நான் வர feeling மாட்டான். pretty good about that one. அதுதான் ஒரு வெறுப்பு. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we But anticipated. 4 மேட்ச் ஜெயிக்கணும் ப்ரோ. அது நினைச்சா தான் ப்ரோ நீ இன்னும் காண்டாது. 77 87 97 3 மேட்ச் 97 போயிடலாம். 4வது மேட்ச்ல ஒரு மேட்ச்ல இருந்து 4 மேட்ச் எவ்வளவு காண்டாவும் The நீயே two சொல்லு. sides separated இது by the நேத்து game's இதே மாதிரி தான் only ஒரே மேட்ச். breakthrough moment to this திருப்பி அங்க point. இருந்து 1-0 the score. 4 மேட்ச் வந்துட்டேன். திருப்பி விளையாடி திருப்பி வந்துருவேன். Owen unable to make it happen for all his good intentions. Nice interception. His positioning was spot on. Messi. Now it's Forlan. Pedri. Cafu. Crunching tackle. கிராஸ் பேமர் ப்ரோ இவன். கஃபு வச்சு ஃபுல்லா போயிட்டு ஃபார்லான் ஒரு பேட்டிங் போறான்னு நினைக்கிறேன். Paris Saint-Germain with the corner. There first. Cleared away. And this is... And the finish! It's loose now and they want to get it back. Madrid are looking to go forward now. And it's Pedri. Paris Saint-Germain clearly are trying to establish themselves as a team that likes to retain the ball, Peter. And it's a good watch, Jim, isn't it? Well, it is, and it's always a pleasure for me to see a team move the ball in silky fashion like this. But you know what's coming next, Peter. It has to be with a mean cutting edge. Cafu. Oh, really well played. And he's managed to get free. Succumbs to the pressure. Oh, that's a foul in a dangerous area. And that's going to be a booking. ஃபுல்லா கஃபு வச்சு போறான், கிராஸ் போறான், முடிக்கிறான். It's a good 30-35 yards out, this. I think it looks as if they're going to try and whip this one in with pace. No, he's missed it. Forlan has totally shown his greedy streak, and the boss is not happy, I can tell you. Pedri. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Well, he got rid because he was under pressure.
Bumps him off it and wins back the ball. Now it's Owen. Oh, we expected better, and so did he. Cafu. Edmilson. Baresi. Cafu. And that's gone route one. Mohamed Salah making good progress on the right-hand side. And here's Mbappe. Mbappe உள்ள And போட்டுட்டா the goal. whistle goes for Bro, half-time. நேத்து So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on Messi might after the come break. soon and also Good to look national back on the legends. first 45 minutes. மெஸ்ஸி Well, I'm a ஆனா little ஏதோ bit இதுல worried வர for மாதிரி them ஈவென்ட்ல in ஏதோ the வர way மாதிரி they've looked பார்த்தேன். in இல்ல transitions, உண்மையாலே Peter. பாக்கா Been a bit விடுறானுங்களா exposed. 110 So ரேட்டிங்ல. they might be only one down, but they can't afford to have any more sloppy moments. Concede another, and we இல்லனா know it's an வந்தா awful long தைரியமா way போலாம் back. ப்ரோ பிளேக்கு எல்லாருமே. Madrid are in காசு a இருக்கவன் pretty பிளேக்கு decent போலாம் கண்டிப்பா. position after வர்த்தா இருப்பான். 45 minutes. எனக்கு தெரிஞ்சு லாஸ்ட் 1-0 டைம் to டி the good. பிளேயிங் ஃபார்வர்ட் இந்த வாட்டி கோல் பொறிச்சரா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். Substitution for Paris பட் Saint-Germain. டி பிளேயிங் ஃபார்வர்ட் பிளே ஸ்டைல் Number சம்தியான பிளே 16, ஸ்டைல் பிளேக்கு. coming on the field is number Whistle 15. goes and we start the second half. பார்த்தேன் இரனே அதான். Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Messi. Now it's Owen. And it's Azar. Azar going face to face with his great rival. They need to play this quicker in transitions like this. Now it's Iniesta. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. And it's Iniesta. Mbappe. And he's found a way past. டிடி. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Iniesta. That's a little off target. Now it's Owen. And he cuts out the supply. Mbappe. Couldn't squeeze it through. Well timed, excellent interception. So, Jim, what are you thinking? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems as if they settle for a riskier approach now to defend this. Maradona. Great defending, strong and determined. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Oh, good read. That was well played, Yeah. well stopped. Maradona. Paris Saint-Germain finding their passes. Owen! He has done இவ்வளவு it! தரம் மங்கட்டு மாதிரி ஆடிட்டு இருந்தான். பட் இப்போ ஆனா எப்படி ஆடுறான் பாரு. கீழே தான் ஈவென்ட் ஆர் ஜஸ்ட் Oh, beautifully dispatched. இவ்வளவு நேரம் மங்கட்டு மாதிரி ஆடிட்டு இருந்தான். That's just ஒரு a டிடி போட்டு முடிச்சு விட்டான் ப்ரோ. fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. அவன் இவ்வளவு நேரம் எப்படி ஆடிட்டு இருந்தானா மங்கட்டு மாதிரி ஆடிட்டு இருந்தான். லாஸ்ட் நேரத்துல முடிச்சு விட்டான். அதான் ப்ரோ வெறுப்பாது. Substitution for Paris Saint-Germain. Number 11, Owen. Must have been match bro. We have got changes here from both sides, in fact. ஓப்போ இதை விட டஃப்பான ஆப்போஸ். Paris Saint-Germain grab the equaliser and we're all square. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. He has found the way through. Substitution in progress. And they're back on the ball again. And here's Aubameyang. bro இதேதோ நடக்குது. Pushing for the ஆலன் கேல்லாம் பால் போதே It's bro. making for a very frantic end to this game. Now it's Mohamed Salah. He's picked his way through. And this is Owen. ஆனா ஒருகிட்ட பால் எடுக்க முடியுமா? Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. லைட் டாக்கிள் பயங்கரமா இருக்கு bro. Mbappe. And he's on his way.
Can he finish? 1 minute added time. அண்ணா கேர்ள் கீழ கொடுத்தா மேல ஏன்டா அடிக்கிற டேய் Really வெறுப்பாதுடா anticipated that well, didn't he? எம்பாப்பே இந்த மேட்ச் மாதிரி போன It's மேட்ச் make or வந்து break யாரும் time அட்டாக் now, and they're all headed ஆனா for the ஆப்போ penalty டிஃபென்ஸ் box. அந்த மாதிரி இருந்தது அவன் வச்சிருக்கிறதெல்லாம் டாப் கிளாஸ் டிஃபெண்டர்ஸ் And it's been taken short. Mohamed Salah has it out wide and in space. ஆஃப் சைட் டிஃபென்ஸ் தான் ப்ரோ மேட்ரு அவன் வச்சிருக்க மேனுவல் டிஃபென்ஸ் பிளேயர் கிரிக்கெட் பேட்டு காஷ்மீர்ல ப்ரோ 500 rupees at age 15 now age 22 Added time is up, and there goes the whistle. Decent game of football, that. Intense, intriguing, and both sides, as it turns out, unable to be separated. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Well, neither side could get over the line here. Perhaps one team might be இல்ல happier, but அது at the ஃபினிஷ் final ஆவரேஜ் reckoning, தான் it's honours. நான் கொடுத்த பவரை நீ பாத்தியா பிரானிஸ் ப்ரோ கொஞ்சம் 10 செகண்ட் பின்னாடி போய் பாரு நான் எவ்வளவு பவர் கொடுத்துருப்பேன்னு பாரு அந்த ஷாட்டுக்கு அந்த கொடுத்த நான் ஷாட்டுக்கு அவன் கிரவுண்ட்ல தான் அவன் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிருக்கணும் அவன் எதுக்கு மேல அடிச்சான்னு தெரியல எனக்கு 45,000 ரேங்க் பிளேயர் தாண்டாது ரன்னிங்ல ஃபினிஷ் அப்படிதான் ப்ரோ எடுப்பான் விடு ப்ரோ சொன்ன ஒரு நான் தான் ப்ரோ தப்பா ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இவ்வளவு நாளா நான் ரன்னிங்ல எடுத்திருக்கேன் கேர்ளு நியூயார்க் என்ன அப்போதான் நீ வின் பண்ண மாட்டல ரியல் டைம்லயே சேம் அனீஸ் ப்ரோ நீங்க இப்ப என்ன ரேங்க்ல ப்ரோ இருக்கீங்க கேம் இஸ் ஃபுல் பேஸ்ட் ஆன் ரியல் லைஃப் ரைட் அது ப்ரோ ரைட்டு ரைட்டா தான் என்ன ரேங்க்ல இருக்கீங்க ஆல்ரெடி பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் வச்சு போயிடலாமா நான் இப்போ புஷ் பண்ணல இந்த வீக்கு தான் ஓகே ப்ரோ ஆக்சுவலி காஷ்மீர் வில்லோட இங்கிலீஷ் வில்லோ தான் ப்ரோ நல்லா இருக்கும் காஷ்மீர் வில்லோ இந்தியன் வுட்டு ப்ரோ இங்கிலீஷ் வில்லோ வந்து இங்கிலாந்துல இது பண்றது காஷ்மீர் வில்லோ நார்மலா சும்மா பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு இங்கிலீஷ் வில்லோ வந்து பிளேயர் எடிஷன் முஸ்தபா உஸ்மான் வணக்கம் ஐயா Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours, முஸ்தபா it வணக்கம் might not வணக்கம் ப்ரோ feel like வெல்கம் டு தி that. ஸ்ட்ரீம் தலைவா The stadium is full of இங்கிலீஷ் noise வில்லோவா and ப்ரோ energy. This certainly matters. இங்கிலீஷ் வில்லோ தான் தலைவா ஓ கேப்டன் Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. பெரேசி மட்டும் டிஸ்டாரா இருந்தானா எல்லாத்தையும் முடிச்சு விட்டுருப்போம் ப்ரோ There's the whistle, and here we go. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Jordan Pickford. He's a great all-round goalkeeper, Peter. Great at Good shot keeper, stopping yeah. and dominant in his box. He also gets counter-attacks going with his accurate long passes. The opposition should be a little wary of committing too many men forward. He's had a shot! Goal! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Perfect placement. match, The winning one match, place the Talewa. keeper couldn't reach. That's expertly finished, and he's done that so often. It's Raul! That is gorgeous from Raul! A பானா finish of true பிசிக்கல் class. கான்டாக்ட் விட்டான் And அத once மீறியும் ரால் more போறான் we ரால் are பிசிக்கல் all கான்டாக்ட் எவ்வளவு ப்ரோ square. You score, கசிடோட we பிசிக்கல் score. கான்டாக்ட் வந்து They say that fortune favours the brave, and we've just 87 seen ஓ an 88 example. ஓ ரால் This பிசிக்கல் team கான்டாக்ட் has எவ்வளவு real personality and character. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Gets his head on it!
It's in! Like, share, subscribe, And thanks. again they hit the front. A really thumping header. Absolutely crashes it in. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Madrid get themselves into the lead. Costa Curta does really well to win the ball there. Looking to play him in. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Absolute Little cinema. doubt, that is a foul. And no surprise, that's a booking. Cannavaro, இங்கதான் போடுவான்னு right தெரிஞ்சேன். card. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Caicedo is a perfect combination of brain and brawn. Costa Curta. Beckenbauer calmly anticipates. Looking for options for movement. Iniesta, given the lift of his goal. Beckham. Ambitious ball here. He's in plenty of space here. Oh, such a clever touch. It's loose and there's a race for the ball. Beckham, the regular corner taker. He rises! And that's caused a worry or two. Iniesta. And he's managed to get free. That's good play. Vinicius Junior. Oh, this is a terrific run. Cannavaro, டேய். Oh, the defence just ரொம்ப about came சாவடிக்கிறான் out bro on top, but they Cannavaro. were certainly tested. ஓடுறான். Iniesta puts his foot on the gas. Bro, எப்படி bro? Oh, he's been caught napping. Oh, வெறியாது bro சத்தியமா எல்லாரையும் காப்பாத்துறதுல ஒரு Cannavaro தான் bro. இதுவும் கோல் bro. வெறியா வருது. வெறியாவுது. கிளிச் காடு போல. ஐயோ முடியல என்னால. அப்போ ஆடல. நெட் இஷ்யூ அப்போ. Oh, good looking ball. There will be 3 minutes. Can he get on the end of this? Oh, well played. That has snuffed out the danger. Beckenbauer. And the counter is on. Now, can they get him away? Raul. Messi in acres of space out wide. Referee has just said play on. nightmare Cannavaro. There's the end of the first half. Oh, very atram bro. It's been thrills and spills Where at do either we end in the know first ba? half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. It is quite a game. Breathless and laced with excitement. Yeah, they're பேட்டி கூட Peter, இப்ப but இல்ல they இரணே can't பேட்டி afford to எனக்கு get தெரிஞ்சு too அவ்வளவான இல்ல complacent. இரணே They நான் need வந்து to ஃபர்ஸ்ட் go பேட்டி with the எப்படி same ஸ்டாப் intensity பண்றதுன்னு and தெரியாம tempo விட்டுட்டு they இருந்தேன் showed in பேட்டி இப்ப getting அவ்வளவா both the இல்லவே இல்ல goals. Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half. Madrid are up by the odd goal in 3, just about shading things at the break. So we're straight back at it at the start of the second half. Well timed, excellent interception. Oh, they could be caught out here. Oh, sweet feet. Hit into the middle. And the keeper gets his hands on it. They'll want to make the most of this turnover. And the pass is intercepted. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Iniesta! bro என்ன bro இது ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே பிளேஸ் ஆகுது bro. Iniesta one of the clearly best thought he CF had for the beating of FTB. the keeper. Cannavaro days. bro கார்னர்ல பிளேஸ் பண்ணா கையில பிளேஸ் ஆகுது bro ஆட்டோமேட்டிக் எப்படி bro இது? நான் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன்லயா வச்சிருக்கேன்.
quality effort. Decent கார்னர்ல attempt, பிளேஸ் but not பண்றேன், quite good ஆட்டோமேட்டிக்கா enough. சென்டர்ல பிளேஸ் ஆகுது, எப்படின்னு தெரியல இது. Not the best distribution from the keeper. எது அது ப்ரோ, மூணு இந்த கோல் அடிச்சிருந்தா சேஃப் ப்ரோ. நான் They சேஃப் need ப்ரோ. to play this quicker in transitions like this. Cafu, quality ball. Nicely weighted ball. Cannavaro. No way through. Vinicius Junior. And here's Iniesta. Cristiano Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo! வாவ். And it's in. துராம் டிஷ். யோ துராம் அதுக்கு Two up மேல. now, and they are cruising. And துராம் that is ரைட் பேக் தான், fabulous. பட் வினியா A தான் true என்னால எடுத்துட்டு போக beauty முடியாது of a துராம goal. பீட் பண்ணி. Oh, that's an incredible But shot. ஆனா The dip and the curl மத்தபடி he managed to get on it. Impeccable துராம technique, சிபில Peter. போட்டா முடிஞ்சு. Absolutely impeccable. Madrid go 2 up and into a position of real. Cristiano Ronaldo! ரொனால்டோ தூக்கி எங்கேயோ அடிச்சிட்டாரு. He has hit that forcefully. Well, he does strike ரொம்ப a பவர் very கொடுத்துட்டாரு. pure ball, doesn't he? It's great technique. Come on மக்களே, let's go for 30 likes மக்களே. லைக் அவனை தட்டி விட்டுட்டு பாருங்க. Oh, lovely bit of skill. And he's on his way. It's run loose here. Oh, that is a nice touch. And Messi! என்ன ப்ரோ, F2P ஆன K2 வின் ஆன F2P அச்சீவ் And he's whipped it across. Tries to get it clear. Oh, that's an excellent interception. Roll! என்ன No ப்ரோ, mistake! F2P ஆன K2 வின் ஆன F2P அச்சீவ் Well, was he ever going to miss வேற that? லெவல் ப்ரோ. Of course he wasn't. Well, the defence were being far too casual there, Peter. Far too slow to switch on to the danger. That's the kind of thing that makes managers go crazy. 2 goals on the day, and he may not yet be done. We have got ourselves a game here. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. நல்லா I தான் think the கவுண்டர் message பண்றான், here is டிஃபென்ஸ் quite ஏன் clear, இப்படி Peter. மட்டமா They want பண்றான்னு another one, புரியலையே. and will பாசிங் மிஸ் seemingly பாசஸ் keep நிறைய going அடிக்கிறான், until they get it. ஆனா கவுண்டர்ல நல்லா தான் பண்றான். அடா பாவி That'll be a டேய், throw. என்னடா பண்றீங்க? Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Madrid close now to seeing this one through to the end. Aim forwards. He is through here. Foden plays a terrific header. Added minutes has been That was indicated. superb goalkeeping. Vinicius Junior really must be thinking what he has to do to score there. He's shifting through the gears here. Decent chance. Oh, the Rahman keeper's done Ghazi ever is so well. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. It's their second corner of the game. இது ரொனால்டோ கோல் ப்ரோ. ரொனால்டோ இல்லையா? Pickford claims comfortably. And that's that. Madrid can finally smile now. They அபுமியாங் have held எப்படி on ப்ரோ in a difficult விளையாடுறான், watch ஒரு for மேட்ச் both யூஸ் sets பண்ணி of பாரு ப்ரோ. fans. நல்லா தான் ப்ரோ Truly இருக்கான். அபுமியாம் emotional ஸ்டார்டிங்ல ரிவ்யூ rollercoaster பண்ணவேன். that. ஏன்னா ஒன்னு கிக்கிங் போர்ல ரொம்ப லேக்கா இருக்கு. 85 நம்ம தான் கிக்கிங் போர், பட் சிஎஃப்கி 85 ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. நண்பா இன்னும் இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சா 890 வரும்னு நினைக்கிறேன். 880யா? ஆமா 890. இன்னும் 2 மோரா? 2 more matches bro? Again 2 more இல்ல 3 more வா இந்த மேட்ச் சக்கியான ஆப்போனன்ட் எடுத்துட்டு வர போறான் பாரு. இல்லனா அடுத்த மேட்ச் வெயிட்டான ஆப்போனன்ட். இந்த மேட்ச் அப்பா கொஞ்சம் 1 லட்சம். 2 more. இல்ல 2 மோர்ல தலைவா, 3 மோர். கரெக்டா என்ன பண்ணுவான்? 78 இந்த மேட்ச் வின் பண்ணா 10 பாயிண்ட் தருவான்.
10னா 89ல நிக்குமா? 10 11 பாயிண்ட் அடுத்த மேட்ச் 9 பாயிண்ட் கொடுப்பான். 1998ல நிக்கும். ஆமா 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 தெளிவா 1900 ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன். ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஏ டிவிஷன் புஷ் பண்ணணும். 3257 ஸ்குவாட் ஸ்ட்ரென்த் ஃபுல் டாப் அப் பிளேஸ். ஓ மக்களே சில்லி கேனவாரோ லாமு கார்ஸ்டகோட்டா ஓலிவர் கான் பிலிட்ஸ் கலர் யமால் பிலிட்ஸ் கலர் ஐ திங்க் புல்லட் ஹெட்டர் ஸ்பாம் ஹெட்டிங் ஸ்பாமர் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஒன்னே பிலிட்ஸ் ஸ்பாமர்னா எதுக்கு அந்த பக்கம் மெஸ்ஸியை போட்டு வச்சிருக்கான்னு தெரியல. மேபி கிராஸ் ஸ்பாமரா தான் இருப்பான். ஆமா புல்லட் ஹெட்டர் நினைக்கிறேன் பிளே ஸ்டைல். புனிச்சி நாட் சில்னி. ஓகே 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 மாத்தி சொல்லிட்டேன் சாரி. கர்சிடோ எவ்வளவு மேட்ச் ஆடி இருக்கான்? 20 ஆடி இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். 13 தானா? கோல் போர்ச்சர் ஹாலண்ட். ஆமா எந்த பூச்சரா இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்ல. ஆப்போனன்ட் கிராஸ் ஸ்பாமிங் தேயோட வந்திருக்கான். பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இவனை வின் பண்றது ஈஸின்னு தான் நினைக்கிறேன். பாப்போம் பே டு வின். Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Oh, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice and there's a real sense of anticipation in the air. 3-0 win. Game on. Well, we're on the way. Alessandro Costa Curta, he doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it be. Yeah, it's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Penalty liya bro. Like leadership, bro enna mari tackle bro adu. He's now on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. That's a sharp pass. He's had it taken off him. Oh, he's bustling through here. Iniesta! Oh, Pavi. That was Mr. Images, hi bro, new subscriber. He that one, aiming for perfection, Images, and he got it slightly subscriber. wrong. இதே பேர் நான் ஏதோ 2 தடவை பார்த்த மாதிரி இருக்கே. நியூ சப்ஸ்கிரைபரா? உண்மையாவே ஒரு நியூ சப்ஸ்கிரைபரா? Oh, there's a probing ball. Great vision. Oh, super find. And he's had a hit. Goal! Manchester United! எதிர்பார்த்த மாதிரியே பிளிட்ஸ் கலர் ஸ்கேமர். A truly super goal. What a spiky hit that was. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball. So effortlessly. Amazing. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Madrid are behind here despite their domination of possession. Vinicius Junior plays a sharp little ball here. Hey, Iniesta, ஏன் bro ஸ்டாப் பண்ண அந்த இடத்துல? Iniesta ரன் எடுக்கல bro. Modric plays the game a step Iniesta ahead of ரன் almost எடு anyone. bro. அந்த ரன் எடுத்தா கோல் bro. And there's green grass ahead of him, and he's managed. Tries a shot. He's scored. bro என்ன bro பண்றானே இவனுங்க? கான் வாட்சிங் மூவி bro. இப்போ என்ன பண்ணான் பாத்தியா கான்? ஓ என்ன ரொம்ப டென்ஷன் ஏத்துறானுங்க bro. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs, and when you keep plugging away, that will happen. Manchester United are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. And here's Vinicius Junior. Nice control. Oh, he's found support out wide, and he's picked it up out wide. Played into the middle.
Now this could be a chance. He's found some space. He's been taken down and the referee has pointed at the spot. So a big red card கேன வர போடு 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 second thought. இப்ப ஜெயிக்கலாம் bro இப்ப ஜெயிக்கலாம் bro red card கேன வர bro இப்ப ஜெயிக்கலாம் bro one man down bro இப்ப ஜெயிக்கலாம் bro Had too much room. போடு 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 எதிரியை தூக்கிட்டான் போட்டான் அது ஏத்த மாதிரி இப்ப ரீப்ளேஸ்மென்ட் இறக்குவான் பாரு இப்போ இப்போ அவன ரீப்ளேஸ்மென்ட் யார் இறக்குவானா bro ரீப்ளேஸ்மென்ட்டே பயங்கரமா வச்சிருக்கான் bro அவன் பிசி ஹாப்பி யோ அதை விட அவன் ரீப்ளேஸ்மென்ட்ட பாரு ருடிகர் ஷோ டைம் அருஞ்சோ ஷோ டைம் அவரவாள் டேவிஸ் வர வச்சிருக்கான் ப்ரோ மக்களே போட்டான் ப்ரோ டிஎம்எஃப்ல ஒரே குஷியோ ப்ரோ மக்களே போட்டான் ப்ரோ லெஃப்டா யோகி லெஃப்ட் சொல்றியா நான் அடிக்கிறேன் வா யோகி யோகி வந்து பெனால்டி கிங் நினைக்கிறேன் A picture of confidence that was never missing. அனங்கர் மான்ஸ்டர் எஸ் என்னன்னா அவன் 10 man down bro அது வரைக்கும் நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் லீட் எடுக்கலாம் ஈஸி லீட் எடுக்கலாம் We have got ourselves a game here. Well, we have a very different game on our hands now all of a sudden. This one's totally up for grabs. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And he's there to retrieve it. Now that looks a decent ball. It's played through for him. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Bro, clear அடிச்சிராம் bro இவன் Edmilson. ஐயோ Played into space. இது போட்னறான் டேய் என்னடா பண்ற என்ன ரொம்ப டென்ஷன் ஏத்ரா bro. Now it's Vinicius Junior. Tries to play it through. Oh, Lam! And there is the half-time whistle. So we have here a genuinely competitive game. பாரு bro ரெண்டே ரெண்டு ஷாட் அண்ட் டார்கெட் பொசிஷனிங் கேம் பாரு பாசிங் பாரு இன்டர்செப்ஷன் பாரியா ஒண்ணுமே பண்ணல bro அவன் breathless and வரம்போகி லக்ல அடிக்குது எல்லா கோலையும் The message from the manager at half time will be pretty simple, Peter. நான் வந்து தோக்கவே மாட்டேன்டா தோக்கவே மாட்டேன் press ஒரு கோல் அடிறேன் உன்யால அவன தூக்குறேன் pass quicker and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. To win. And we're already back up and running after half time. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. The ball has bounced loose now. Cross pam bro, Messi cross நல்லா போடுவான்ல. This contest, willing running on one crossing, side, full crossing அவரு. dogged defense on the other. Bro, pay to win பாட்டு bro அவன் அடிச்சா ஒண்ணே பிலிச் வச்சு இந்த பக்கம் சலா bro இவனை வச்சு யமால வச்சு இல்லனா ஹாலாண்ட் பிலிச் இவரை வச்சுலாம் புல்லட் ஹெட் வச்சிருக்கான் புல்லட் ஹெட் வச்சு ஸ்பாம் இந்த ரெண்டு இது மட்டும் தான் பண்ணுவான். It's the sort of situation they'll want to capitalize on now. He's had a fair tumble under that challenge. மக்களே லேக் ரெட் கார்டு கொடுத்து வெளிய அனுப்புங்க கரெக்ட்டா இருக்கு மேட்ச். And the referee has shown him a yellow card. I do think he's feeling the effects of that. நீங்க படுக போட்டாங்க மச்சானுங்க ஏதோ பண்ணிட்டீங்க. You had to keep away from the area. Not the best way to do it. மக்களே ஸ்பீட் எவ்வளவு bro? வினிக்கு ஈக்குவலா ஓடி வரான். வினி 101 bro ஸ்பீட். எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு வினி ஸ்பீட் உண்மையிலே 101 ஆனே. Now there are plenty in the middle waiting for this. ஆனா எல்லாரும் புடிறானுங்க வினி. Something before playing it in. வினி வில And it's Caicedo. Good take, and is he in? And he's had it nicked away. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop. And the shot! இதற்கு தான் ஆசைப்பட்டான் ஆப்போனன்ட். நான் பண்ணா பாத்தியா? இதுதான் அவனோட பிளான். இன்னே மெஸ்ஸிக்கு போறணும். மெஸ்ஸி டு ஹாலாண்ட் உள்ள தூக்கி போறணும். இதுதான் பிளான்.
He just absolutely speared that in. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the Absolute manager's pay to win absolutely player. loving this. Manchester United go 2 up and into a position of real Power of strength. pay to win cards and power That of has smart the assist. feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. Baresi makes the மாதிரி interception. ஆறதுக்கு 4 பேர் மூத்திரத்தை வாங்கி குடிக்கலாம்டா சத்தியமா. And here's Cristiano Ronaldo. And this is Mohamed Salah. He can get that clear. Modric. Falam. Yamal. And that's the end of that. It all started well enough. Ambitious ball here. This can he finish? It's there. And they are dragging it back. Game on again. Allowing smart assist in division is That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is minimum supreme. injury bro. Minimum படுக போட்டுக்கறாங்க. நான் சொன்னேனே ஃபுட்பால்ல We have got changes here from both sides, in fact. This is threatening to become a really good game. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Manchester United clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of நான் defence. ஜாய்ஸ்டிக்க திருப்புனேன் bro. Nicely shaped ball. Now that's well seen too. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Nicely weighted ball. You can never be short of runners into Decent chance! Bro, offside bro. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Oh, that's not going to count. And we go again. அவன் தான் ஆஃப்சைட்ல நிக்கிறான் தெரியுது. அப்புறம் ஏன் அவன் பின்னாடி வெயிட் பண்ணலாம்ல? வெயிட்டே பண்ணாம திருப்பி ஆஃப்சைட்லயே நிக்கிறான் bro அங்க. ஓவனே வெறுப்பாது bro. Nothing doing. ஆஃப்சைட் அட் க்ரூஷியல் மொமெண்ட். இல்ல bro, ஓவன் எனக்கு ஆஃப்சைட்ல தான் இருக்கான்னு தெரியும். சரி அவன் ஆஃப்சைட்ல இருந்து வருவான் நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். வரவே இல்ல, அப்படியே நிக்கிறான் ஓவன் அங்கேயே. Davids. Now it's Mbappe. Looking for the run. He's through here. Yamal, a player so deservedly decorated with praise and glory. Crucial time. Valverde. Cantona. Can he get it through? And it's made its way to him. Ah, Valverde! And that's it. One of those games that many would have felt no one சத்தியமா deserved to ஆப்போனன்ட் நீ lose, எங்க but இருந்தாலும் நல்லாவே இருக்க மாட்டடா. நாசமா போயிடுடா. என் சாபம் சும்மா விடாதடா உன்னை. சந்தோஷமா எங்க இருந்தனா இப்ப எங்க இருக்கேன்டா டி. நல்லாவே இருக்க மாட்டடா ஆப்போனன்ட். நல்லாவே இருக்க மாட்டேன். நவ் ஆப்போ டபுள் பார். நீ நியாயமா நீ விளையாடி ஜெயிச்சிருந்தா கூட நான் உனக்கு சந்தோஷமா ஏத்திருப்பேன்டா. டோன்ட் பிளே. பாத்துக்கலாம் ப்ரோ. கொடுத்து விட்டேன் ஐயா. ப்ரோ அந்த எம்மால என்ன ப்ரோ அப்படி அடிக்கிறான். என் காணு நவுற கூட இல்ல ப்ரோ, வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கான் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ நீ இன்னும் டென்ஷன் ஆகுது. அதெல்லாம் டிவிஷன் 2 போயிடுவேன்.
இந்த மேட்ச் ஜெயிக்கிறேன். With that squad he is using smart assist. என்ன பண்றது? பெஸ் ப்ரோ லாஸ்டா எவ்வளவு பாயிண்ட்ல இருந்தாரு? பாவம் அவருக்கும் ஒரே மேட்ச் ப்ரோ. 1 மேட்ச் டு 1900ல இருந்தா போல பெஸ் ப்ரோ. அங்க இருந்து திருப்பி 1850 கிட்ட வந்துட்டாரு போல. பார்த்தேன் நீ நான். எனக்கும் ஒரே மேட்ச் 1900. அங்க இருந்து திருப்பி 1850 வந்துட்டேன். வெறுப்பா. பாய் ஹாய் சொல்றியா ரிஸ்வான் முகமது? அதுதான் ஒருத்தா இன்னொரு ஸ்கேமரு. நாளைக்கு ஸ்ட்ரீமுக்கு வரும்போது ஒரு பாம் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் ப்ரோ. அது என்ன பாம் ப்ரோ? சூனியா பாமா? ஐயோ ஏன்யா இந்த மாதிரி வரீங்க எனக்கு டீம் மட்டும்? ஐயோ ஆப்பரண்ட பாரு ப்ரோ. இந்த மாதிரி ஸ்குவாட பார்த்தாலே ஒருத்தவனை கூப்பிட்டு அசிங்கமா திட்டணும் போல இருக்கு ப்ரோ எனக்கு. நான் பேச வைக்கிறானுங்க. ஏன்டா அப்படி இருக்கீங்க டி? கிராஸ் ஸ்பேமர் ப்ரோ. கேட்டு வேணு அடிப்பது இன்னும் அடிச்சா நல்லாதான் இருக்கும். பட் அவனோட பேட்டிவின் இது திறமைகளை காமிச்சிட்டானா எதுவும் பண்ண முடியாது. Well, what a sight this is. The colour, யோயோ the டோரே பயங்கரமா choreography, பண்றான் the போலயே. camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. சூனியா பொம்மைதான் ப்ரோ. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. Well, if you did just miss it, we are up and running already. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements. Overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that back in my day. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? And he's gone looking for safety. Now it's Vinicius Junior. And that has left him in a heap. And the whistler's gone for a reckless challenge there. It's not taken him long, and that's going to be a booking. He just can't argue with that. He could have been booked for an earlier incident too. எட்மில்சனோட நல்லா இருக்கானா ப்ரோ? Their intent, Peter, on stopping him outside the laws of the game, so the referee is going to have to be very alert here. Cafu. First quarter of an hour gone. Looking to go deep. That's a decent clearance. They've got to be quick moving this forward. Dink through. Iniesta was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Now it's Cristiano Ronaldo. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. And that is as far as they're going to go. And here's Vinicius Junior. Oh, that's fabulous. In by Vinicius Junior. It's gone out for a throw-in. Come on, மக்களே 11 more likes to 30 likes பாருங்க. எல்லாரும் லைக்க தட்டி விட்டு பாருங்க நண்பா. 30 minutes gone. Passes coming off in quick succession here. Mohamed Salah. And it's Iniesta. Now he's got space here. That's really well cleared. deep line la போட்டு வச்சிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் தலைவா. And that is out of play.
And it's played in. Well, I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. Produces a cross. Vinicius Junior. So what can they make of this? Puyol calmly anticipates. Puyol மாதிரியே பண்றான். Caicedo. And here's Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Beckham. Takes a shot. Beckham பக்கமா பண்றான். A goal at a really telling moment. They forced the error and extracted the maximum punishment. Oh, look at the manager here. He's absolutely fuming, and And there's the end of the first half. அவ்வளவுதான் bro. It's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. அவ்வளவுதான். yeah, you don't பண்றோன்ற get any இதுவே points for போயிடுச்சு stating எனக்கு the obvious, Peter, இப்போ. but ஒரு thankfully மேட்ச்ல this is still 1900 very savable. அங்க இருந்து Keep இப்போ என்ன things எங்க கொண்டு simple, வந்திருக்கான் keep பாத்தியா? the intensity high and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Number 10. Whistle goes, and we start the second half. On the field. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Well, he got rid because he was under pressure. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. ஓயா டோரேவா ரொனால்டோவா? ஓயா டோரே தான். And they're not going to make any further progress now. எப்பறா இனியஸ்டா இந்த மாதிரி பால் We're நான் seeing போடுறேன். some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது வரதுக்கு he's முன்னாடி enjoyed ப்ரீடெடிட்டா that. ஸ்லைட் He நான் விடுறான். evidently loves the contest. Oh, it's come loose. Can he get it through? Vinicius Junior. Aimed into... He's got tall. Oh. He has done it. They have come roaring back. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. டாலர் மேன That மாத்திட்டு one will இருக்காரு sting. டாலர். Well, Peter, they should just never Ah, have lost நம்ம the ball from ரொனால்டினோ there. டாலர் But you விடுறா have to போல give credit டாலர். and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. டாலர் வாங்க டாலர் இப்போ உங்களை பெரட்றேன் டாலர் வாங்க டாலர். பொம்மலாட்டம் எல்லாம் பொம்மலாட்டம். Substitution on the field. Number 20. டாலரை போட்டு We பொலக்கம் have நேரம் got இது. changes here from both sides, in fact. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Tries a shot! டாலர் And yes, it's there! டாலர் ஏதேதோ நடக்குது டாலர். இது எப்படி டாலர் ரொனால்டோ இங்க பாலை போட்டு உள்ள ஏறணும் டாலர்? Another புரியல moment of டாலர் இது. magic, a real wow பாருங்க moment. டாலர் பாலை How வாங்கிட்டு திருப்பி easy ரொனால்டோ did he கிட்ட make பாலை that தரான் look? டாலர். That is supreme. இதெல்லாம் கடவுளைக்கே அறுக்காது டாலர். 67 minutes. Well, this is what we've been waiting for. Cristiano Ronaldo. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back. And the shot! வெளியே போடா இந்த. A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. அது ப்ரோ வசீம் ப்ரோ கமெண்ட் And காமிங்க. that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Well, it's an Yo. inspired substitution. Terrific ராசின் move கிராஸ் by the ஹேமர் boss. பெரும் கிராஸ் I think ஹேமர். the manager's Why my claiming comment an are not assist here. showing? ஹைட்ல போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் தலைவா உங்க கமெண்ட். Quite a thriller this one's become. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant.
And here's Ronaldinho. Cristiano Ronaldo. Climbs up bro big. டாலர் இல்ல போலி. And they've got their lead back. இவன் யாரு ப்ரோ? அவன் ஹெட்டிங்ஸ்லாமா பண்ணிட்டு இருக்கான். The inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So we have a breakthrough. Now how will things develop from ப்ரோ here? சத்தியமா எனக்கு வயிறு ரொம்ப காண்டாது ப்ரோ. எனக்கு டென்ஷன்ல எதுக்கு போசகா ஏதா பண்ணிட்டு உள்ள போயிடலாம் போல இருக்கு ப்ரோ. செம்ம டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ. இதுக்கு மேல எப்படி ப்ரோ விளையாடுறான்? ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கான் ப்ரோ பைத்தியக்கார குண்டை. கார்த்த ஓட்டவனா வச்சின்னு வரான் ட்ரிபிளிங் பண்ணி. Used a certain sixth sense. This usually is the time teams go into conservation mode. என்னதான் முக்கி போட்டானா பால் அங்கேயே தான் போகுது. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. பாரு ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? And he's quick to என்ன get it ப்ரோ clear again. எலவி இது? டிவிடி பசங்க ஒருத்த டாப் அப் மயிர் பண்ணி வந்துடுறானுங்க. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Just seeing the board now. Yeah, Yaya Toure. Minutes. Beckham, that is good alertness. Bro! Bro, Marky choke le mother choke. Well, this was a game they could so easily have won on another day, but alas, that wasn't to be, and they go down by the odd goal. வாட்ஸா கோவில் என்ன பேட் வேர்ட்ஸ் என்னோட கமெண்ட் ஏன் காட்ட மாட்டேங்குது. And they couldn't find the solution to those wide defensive positions. A very poor show. நல்லாவே இருக்க மாட்டேன் டேய். நாசமா போய்டுடா. நாசமா போய்டுடா. எங்க இருந்தா மனுஷனை எங்க கொண்டு வந்து விட்டுறீங்களா டேய்? 14 ரேங்க்ல இருந்த மனுஷனை எங்கடா கொண்டு வந்து வச்சிருக்கீங்க? பக்கெட்ல எதுடா தண்ணி? பக்கெட்ல எதுடா தண்ணி? பார்த்தா நான் பேச வைக்கிறான் பார்த்தா. எட்மில்சன் அண்ட் யோயோ டோரே சேம் பட் டோரே குவிக்கர் அண்ட் பொசிஷன் அவேர்னஸ் நல்லா இருக்கு. ஆமா 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 ப்ரோ பார்த்தேன். இப்போ யோயோ டோரே பாரு, அவன் பொசிஷன்ல சென்டர்ல தான் நிக்கிறான். பட் ஆனா எட்மில்சன் பாரு, மேன் யாரு மேனை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸ்ல நிறைய நிக்கிறான் எட்மில்சன். அதுதான் எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது. இப்போ யோயோ டோரே பார்த்தல எப்படி பண்ணா பாத்தியா? சென்டர்ல நிக்கிறான் பாரு. என்ன தாண்டி தாண்டா நீ டிஃபெண்டர் கிட்ட போனன்றமா நிக்கிறான். பட் எட்மில்சன் எங்கெங்கயோ போறான். அதுதான் டென்ஷன் ஆகுது எனக்கு. இல்ல எட்மில்சன்ல டீப் லைன்ல போட்டுதான் ஆடணும் போல ஆடுறத பார்த்தா. பட் மத்தபடி எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கு. காண்டாது ப்ரோ. 1 மேட்ச் 1900ல இருந்து இப்ப எங்க வந்து நிக்கிறேன் பாரு தலைவா. அது நினைச்சாதான் எனக்கு செம்ம டென்ஷன் ஆகுது. இல்ல நான் போயே கமெண்ட்ல போட்டேன். ஓ அயோட்டோரே வில் சப்போர்ட் இன் அட்டாக் பாஸ் ஆல்சோ நல்லா இருக்கும். எனக்கு ஏதோ தெரியுது. டிவிஷன் 2க்கு பிளானிங்கா பாத்தியா? 1900க்கு பிளானிங்கான்னு அந்த பேச்சை போயிட்டு மால்டினி ப்ரோ ஆப்பனன்ட்டு. இவ்வளவுதான் நம்மள முடிச்சு விட்டீங்க போங்க. புயாலே கேன வர 2 டிஸ்டர் போட்டு ஆடுறான்பா. ஆஹா பிளிட்ஸ் கலர் ப்ரோ சேம் ஆஸ் யூஷுவல் மை ஃபார்மேஷன் பட் லிட்டில் பிட் டிஃபரன்ஸ். என்ன யோகி தெரியுது? டிவிஷன் 2க்கு நான் போறேன்னு தெரியுது கரெக்டா? 1900னா போயிடுச்சு போல யோகி. அவ்வளவுதான். ஒரு சான்ஸ் தான் 2 சான்ஸ் தான் தருவான் போல கொனாமி. 1900 ஒரு தடவை வேணா 2 தடவை ரீச் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கு மேல போட்டு நோட்டு நோட்டுறான். This certainly matters. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football. Okay, and we're about to be dished up a feast of it. லாஸ்ட் மேட்ச் வின்னிங் மேட்ச் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஜெயிச்சு இது பண்ண நானு. அவன் ரொனால்டோனா திருப்பி ஏதோ போட்டு கோல் அடிக்கிறான். அதான் இன்னும் டென்ஷன் ஆகுது. I think we need to look no further than Kaka here, Peter. To me, it's all going to be about how much of the ball he's going to see. So does he have a specific role?
Yeah, basically to get on it and take it to the opposition. That's... Here's a chance! Well, now it's a race for the ball. And he looked every bit the assured keeper there. Come on, Macaulay. Batistuta 9 more legs to clearly 30 thought legs he for had the you. beating of the keeper. Manchester United with the corner, they're first. And he's gone looking for safety. Madrid are looking to go forward now. Sorry, ball down, bro. Tension etranugal. That's just playing it safe and simple. Baresi did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Knocks it into space. Batistuta! Hi, BC. Vanakkam, Praveen. Welcome to the stream. Batistuta really must be thinking what he has to do to score there. Bad, enga vandha adikiran, bro. It's their second corner of the game. Tattindom, tindai gidindom, tindi gidindom. Caicedo is there to clear. There's the shot! That's a half-decent try. Beckenbauer usually is so good from that range. He didn't quite connect as he can, though. Madrid are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Maldini udave maatran Vini. Passes coming off in quick succession here. Del Piero. Ayyo. And Del Piero! Del Piero mark pannam poliye. Out there the way he just eked out the room to get the shot in. Now it's Kaká. Tries to dink it. There's the header! Oh, surely that deserved better. It was such a clever idea to lift it into his path. Caicedo makes the interception. Maldini udave maatran. Nee eppadi enna taandi ball eduthu poraanran Maldini. Manchester United trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in. Del Piero! Oh, that was எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த மேட்ச் தோல்வின்ற மாதிரி தான் bro எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. தோல்வி வாடை. Just miss. Just can't stop Dolby. They're back in possession and ready to go again. Oh, well played, well sorted out. Iniesta. And this is Ronaldo. Salah. Passing is crisp and sharp. Oh, it's come loose. Kaká. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Baresi. And we've reached half-time. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. Whistle goes, and we start the second half. 0-0, and we're at the halfway point. Vinicius Junior. Well, they've got it again. Cristiano Ronaldo. Manchester United can breathe again, just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Khan clears. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Has a look and plays it forward.
இனிமே Well, பண்ண விட Peter, just மாட்டான் ப்ரோ. see here கேன வர ஒரு how a lot டிடி of the பெர்ஃபார்ம் பண்ண attacking விட மாட்டான் players ப்ரோ. aren't dropping back டிடி anymore. பெர்ஃபார்ம் பண்ண And விட that means மாட்டான் ப்ரோ. just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Oh, well played, well எங்கெந்தோ played. வரான். Danger averted for now. Kukchu. It is still anyone's game, 0-0. And he plays one through. And they're back on the ball again. Good ball, good take. Now it's Kukchu. He's having a shot! And he's really put himself on the line here. அவ மூச்சவ பேச்சவ பேசுறான். ஆக்சிஜன் யாரவ தான் காரணமா. Substitution on the field. Number 10. So, third corner of the game. Number 7. Cristiano Ronaldo. And that should get the job done. Mohamed It's Azar! coming on the field. Number 20. Fair attempt, just the wrong outcome. Number 21. Hazard really looked as though he had நான் chosen கோல் போது ப்ரோ correctly ஒரு then, நேரத்துல அத and நினைச்சாதான் yet we ப்ரோ பயமா quickly இருக்கு. realised he hadn't. Corner number Lucky 4 எப்படி coming வேணா up here. Tries to get it clear. Puyol. And now a sudden chance to counter. Puyol promptly onto that, and that is that. Little pass back. Looking for options for... Tries a shot! Well, he got rid because he was under pressure. It's a searching pass. Always onto this. பவர் ஆஃப் அட்டாக்கிங் கோல் கீப்பர். Casillas இதே claims என் ஓலிவர் காணாந்தா அப்படியே நின்னு ஆன்னு பாத்துருப்பான். என்ன Concentration பண்றான், levels எங்க are இருந்து ஓடி very வரான், good, and so is the நான் commitment. எவ்வளவு தூரம் This வந்தா game கோல் அடிப்பான். could yet yield a நம்ம winner. ஓலிவர் கான் மாமா பாத்து இருந்திருப்பாரு. Some really good ball movement. Strokes it back. Lovely pass, but can he get there? Maldini picks it up from the goal kick. Now it's Owen. Now it's Cantona. And he's only too happy to take that back. And he's well positioned. Vinicius Junior! Finally! Oh, What a ball from Casido! Save the best for last! Oh my god! And that is a goal worthy of What a ball, universal what a appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Well, Peter. mother Absolutely chod. impeccable. Added minutes has been indicated. Madrid take the lead. Now it's just a question of holding on. Well, the last moments now, Peter, are going to be... Lick mother chod. And that's that. Madrid have held on. Ah, They have Casido. doggedly, sometimes Casido தான bro அந்த இடத்துல பால் போட்டது preserved வினிக்கு. the tightest of leads. ஐயோ. Vinicius Junior Yama ball. taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. ஆனா டால்பியா மேன் மார்க் பண்ணனே Thrilling, பாத்தியா ஆளே தெரியல nail-biting, பாத்தியா. perhaps frustrating until the very end, but we do have a winner. Well, I just think that determination and persistence has paid off handsomely to squeeze the win out of a draw. Sometimes it comes down to grit and desire and the stubbornness to keep plugging away. And this has been great staying power. And with Sama that, ball it's bro time for me to Casido thank கிட்ட Jim இருந்தா Beglin வந்து. and to wish you a very good பயங்கரமா evening. உருட்டுனான் உள்ள. உள்ள வெயிட் பண்ணி ஒரு கேர்ள். சம 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 சம. And now, Bro, Oliver Kahn 5 saves bro. Wow, plus 13 தான் நண்பா. G2. Hi bro. நண்பா லாஸ்ட் மேட்ச் ஃபார் டுடே லைவ். இத வின்னிங்கோட முடிக்கணும்னு பாக்குறேன். வின்னிங்கோட முடிச்சா எவ்வளோ 48 50 போயிடலாம், திருப்பி 850 போயிடலாம். நாளைக்கு ஒரு 50 பாயிண்ட் நைட் லைவ்ல ஒரு 50 பாயிண்ட் புஷ் பண்ணிடலாம். பட் அதுக்கு நம்ம அந்த மேட்ச் ஜெயிக்கணும். Used a favorite foot.
ஐயோ யாரையா நேத்து 1900ல இருந்தீங்க 1900ல தலைவா 1888ல 88ஓ 92லயோ நம்ம இருந்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இன்னைக்கு லைவ்ல வந்து 1891ல இருந்த 9 பாயிண்ட்ஸ் டு டிவிஷன் 1 அது இதுவாயிடுச்சு. புல்லட் ஹெடர் ப்ரோ ஆப்பரண்ட் இது பியூர் F2P அக்கவுண்ட். ஓ மை காட், சன் அண்ட் எம்பாபே இந்த டாப் தலைவா. டிஃபென்சிங் லைன் ஆஃப் வேற மாதிரி இருக்கு. டோனி தானே ப்ரோ இது? டோனி ஆடம்ஸ், ரியோ அண்ட் காஸ்டகோட்டா அண்ட் ஆர்பி, பெக்கம், ரைகார்ட், டால்வின் பயங்கரமான டீம் வச்சிருக்கான் ப்ரோ. ஜிகே அந்த 104 ஜிகே ஃபார்ம் அவுட்டோ ஓலிவர் கான் யூஸ் பண்றான். அது சமா கீப்பர் ப்ரோ. அவன் 202 வருவான். I am Dinesh. This is my lab ID. Oh, okay. Dinesh Kumar bro. Welcome. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of Liverpool noise and versus energy. BC Gamer. This certainly matters. And the mood is Opponent boisterous. F2P It is sama a team perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Keeper sama keeper bro, அந்த சப்ல இருக்க keeper. Things have got underway here pretty promptly. I think it goes without saying, Peter, that Michel Platini will be standout here. Yeah, a man, of course, who's been idolised by so many, but bettered by almost no man. Yeah, maybe other players can do it on their day, Peter, but with this... Mbappe! Cafu goes back to front. Can he get on the end of this? And there's green grass ahead of him. It's run loose. Who's going to get there? Costa Curta clears it away. Na bro இது ஒரே Nedved. ஓ நேட்வேட் அது முடி இல்லாம பாக்குறதுக்கு. And here's Foden. Oh, face. He's having a go. Oh, it's hit the post. Drilled it, and again. It's a loose ball. Platini gets it cross clear. bar illana keeper save. And he's well positioned. He's had a shot. That's another shot. ಈ ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணு நல்ல வசிம் bro உங்க And he's only too grateful to capitalise on the Okay, keeper's okay, தலைவா misfortune. சீ தலைவா போய்ட்டு வா Listen, தலைவா. last line of defence and you Bye, don't bye, get night it பார்க்கலாம். right, then you're paying a visit to your net. 7 o'clock live இல் சந்திப்போம் ஐயா. Madrid have broken through. It's 1-0. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. It's Cristiano Ronaldo. ஓ நாயா இப்படி எடுத்து போறான் ஓலிவர் கான். bro யான் கான் கூட அப்படி எடுக்க மாட்டான் bro. Nedved. ஓலிவர் கான் சேவிங் him தலைவா. எவ்வளவு சேவ் bro. Yeah, we see this Oliver so often Kahn these saving days, him. but it does demand an awful lot of work rate and, of course, the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, and there are so much of them, but of course the returns can be terrific. Beckham. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Son Heung-min! He has done it! இருக்கு நான் டம்மி They are right back in business. கேம் கூட விளையாடாம. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to ஆப்போனன்ட் get சமா back into லக்கி it. bro. That's going to make the என்ன boss bro just a little ஓலிவர் கான் happy இப்படி now. சேவ் எடுக்கறான். Truly superb. A goal of such supreme quality. யா கான் composure, சத்தியமா இந்த மாதிரி and சேவ் class. எடுத்ததே இல்ல bro. Well, we could be a சேம் little ஓலிவர் தான் bro critical of that வச்சிருக்கான் அவன். defense then, but வெறுப்பாது the bro இந்த மாதிரி timing was பாக்கும்போது pretty தான். much perfect. சேம் நான் வச்சிருக்க அதே ஓலிவர். யா கான்னா இந்த மாதிரி என்ன காப்பாத்துனதே இல்ல. ஒரே மேட்ச்ல இவ்வளவு சேவ்னா எடுத்து. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides.
The next goal is going to be so significant. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And here's Vinicius Junior, and this is Ronaldo, and he welcomes it in. He has found the way through. Decent chance! This time you can't, Oliver. This time. And they get themselves in This time you front. can't. Condition இருக்கும் bro. And that is stunning. Bro, epic Just too hard card to தலைவா. handle. Condition full பச்சையில இருக்குன்னு சொல்றறியா? Incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Beckham. Well, that tackle was certainly sturdy. ஏன்டா ஃபவுல் He's டேய். been bundled over. That is a foul. ஆமாம் bro. There could be trouble here. But for now the referee is keeping his cards in his அதுக்கு pocket. இப்படியா bro சேவ்? ரொனால்டோ வந்தாங்க இத்தனையும் அவுட் சைடு கலர் வேற போட்டு வச்சிருக்கு bro ரொனால்டோக்கு. ரைட் ஃபுட்ல தான் போனா, லெஃப்ட் ஃபுட்ல பண்ணிருந்தா கூட வீக் ஃபுட் ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லி மறுக்கலாம். ரைட் ஃபுட்ல போனா தனியா அந்த கோல். That's a good shooting chance. And that's what you call inspired goalkeeping. That's referees ஆனா அப்ப அந்த இடத்துல ஃபோர்டன் கண்ணிங்னா சேவ் எடுத்து போட்டுனானா வெறுத்துட்டு இருப்பானா கேமே. போடா நீங்களே விளையாடுங்க மட்டமான கேம்னு சொல்லிட்டு. This will turn out to be a really good one. bro அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை சேவ் எடுத்தான் பாத்தியா? ஒரு கிராஸ் பார். ஃபோர்டன் ஃபர்ஸ்ட் ஏதே ஒரு ஸ்டன்னிங் அடிச்சான். கிராஸ் பார். CR7 bro வெல்கம் தலைவா. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கேன் bro. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? இல்ல bro டிவிஷன் 4ல தான் இருக்கேன் முஸ்தபா. மேபி நாளைக்கு போய்டுவேன்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். Madrid are leading by 1 in a finely poised game. It's 2-1 at half time. And we are back on the way. Nedved, Mbappe is onto this. Son Heung-min, and he was alert to it. He can get that clear. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And here's Mbappe. Mbappe! Can he finish? They've done it! They've done it again! It is incredible! Well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? Neither manager, I think. It's all happening. They forced the error and extracted the maximum punishment. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. This one's become. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you... Real chance! Sticks it away! They've done it! It was coming! They have their reward! Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. Bro, what's F2B? F2B na Konami கொடுக்கிற free rewards வச்சு ப்ளே பண்றதுதான் bro F2B. Without top up. Madrid choosing to make the first change. Well, this is what we've been waiting for. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining... And a chance! Bro, Vinny! Bro, Vinny, எப்படி bro இது Vinny? To get the shot in. Bro, bust bro. என்ன bro இது bro? சத்தியமா அந்த மேட்ச் ப்ரீ ஸ்கிரிப்ட் bro. என் மேல மிஸ்டேக்கா சத்தியமா சொல்ல முடியாது bro. Costa Corta. என்ன எலவு பி bro மேட்ச் இது? சத்தியமா சம டென்ஷனா அது bro. எலவு பி மேட்ச் bro இது. Alcantara. And it's Beckham. Now it's Platini. Now it's Mbappe. Puyol wins the duel this time. Edmilson. And they can counter here. Ambitious ball here. Well, the chip pass hasn't quite come off. Unwanted DT அப்படியே கால் பண்ணிரு. They can't let the ரெண்டு மேன் நிக்கறானுங்க bro டிஃபென்ஸ் அங்க. This is a really front-footed approach. I think நிறைய தடவை அப்படியே கால் போனா தான் எனக்கு மாட்டுது. அதனால தான் அந்த வாட்டி DT போட்டு போனேன்.
I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until... Takes a shot! He scores! Casino It's eventல இருக்க level again! 100 points. What a match we have! Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. Oh, the deftness of touch. Received it delightfully and finished it off sumptuously. Bro, one Yeah, more the doubt. touch If before the finish player is has so 99 often rated, the but his critical epic part, card is and we've a just good seen an card or not. example. கண்பா அது ஹைலைட்டட் கார்டு 55 This is quite a 95 ரேட்டிங்ல battle. இருந்தா அந்த Well, எப்படி பெர்ஃபார்ம் needless to பண்றானோ say, அதுக்கு ஏத்த Peter, மாதிரி they're தான் eager to தலைவா. get going, but you have அசோக் to ஜேம்ஸ் ப்ரோ wonder வணக்கம் how வணக்கம் much ப்ரோ these வெல்கம் டு தி boys ஸ்ட்ரீம் தலைவா. have left in the tank. இவனும் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் தான் ப்ரோ. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்னா இல்ல தலைவா. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வந்து ஷாட் லாஸ்ட் நேரத்துல மாறும். பட் இவன் அந்த மாதிரி Pinches பண்ணலையே. it off him. ஷாட் எடுக்கும் போதே ஒரே கலர்ல தான் இருக்கும். Well, he got rid because he was under pressure. கீப்பர் ஓடி வரணுமே. This is intriguing. Next goal critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Costa Curta. And it's Nedved. Now it's Son Heung-min. அந்த சன் என்ன ப்ரோ அப்படி ஆடுறான்? Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And this is Owen, and the finish! Well, it's fallen kindly here. இதனா ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லாம எவனா இருந்தீங்க? இதுனா பீக் ஸ்கிரிப்ட். இந்த மேட்ச் ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட். கீப்பர் ஏறதுக்கு முன்னாடியே நான் ஷாட் போனேன். கீப்பர் ஏறதுக்கு முன்னாடியே நான் ஷாட் போயிட்டேன். It's Son Heung-min. சத்தியமா பீக் ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோ இது. பீக் ஸ்கிரிப்ட். Just wouldn't come. ஐயோ என்ன ப்ரோ இப்படி போட்டு தாக்குறான் ஸ்கிரிப்ட். Boy, they're pumped. A tough win earned through the power சத்தியமா of ஓலிவர் கானுக்கு will. ஓலிவர் கான் எனக்கு தெரிஞ்சு 5 லட்சம் ரேங்க் பிளேயர் ப்ரோ. Perhaps frustrating until 5 லட்சம் ரேங்க் பிளேயர். But we do have a winner. டாப் கிளாஸ் பிளேயர் அந்த கூட ஓலிவர் கான் என்ன ப்ரோ அப்படி சேவ் எடுத்து போறான். ப்ரோ 6 ரேட்டிங்னா அநியாயம் ப்ரோ. ஓலிவர் கானுக்கு தான் ப்ரோ 8 ரேட்டிங் கொடுக்கணும் ப்ரோ. ஐயோ தினேஷ் குமார் பாய் தலைவா. பறந்து எடுறான் சேவ. பிசிஎம் சோலோ என்ட்ரி. அசோக் ப்ரோ இது சோலோ டோர்னமெண்ட்டவே மாத்திட்டேன் தலைவா. அசோக் ஜேம்ஸ் வீடியோ பார்க்கலையா நீங்க? பிசி கான் இஸ் பீஸ்ட் வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன் பாரு அசோக் ஜேம்ஸ் படி. அந்த வீடியோவை செக் பண்ணி பார்த்துக்கோ. சோலோ டோர்னமெண்ட் தான். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி பண்ணணும், குரூப்ல எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் எல்லாமே டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவில். செக் பண்ணி பார்த்துக்கோ. பார்க்கலையா? நம்ம சேனல்ல இருக்கு பாரு ப்ரோ. 8.5 நிமிஷம் வீடியோ அது. ஃபுல்லா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே டீடைல்டா பாத்துக்கோ அந்த வீடியோல. பிரைஸ் அமௌண்ட் இப்போதைக்கு நான் வந்து 800 ரூபா சொல்லியிருக்கேன் 100 மெம்பர்ஸ் ஜாயின் பண்ணா. பட் மெம்பர்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு 100 ஜாயின் பண்ணுவாங்கன்னா டவுட் தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு. அப்படி ஜாயின் 100 மெம்பர்ஸ் பண்ணனா பிரைஸ் அமௌண்ட் கம்மியாகும். அதையும் நான் இப்பயே சொல்லிருந்தேன். சரியா? ஓகே எக்ஸ்டெண்டட் லைவா? இல்ல ப்ரோ 2:30க்காக தானே லைவே ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அதனால அப்படியே எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் 4:30 வரையும். கரெக்டா 2 ஹவர்ஸ். ஒரு நாளைக்கு கரெக்டா 4 ஹவர்ஸ் ப்ரோ நம்ம டார்கெட்டு. டோர்னமெண்ட் ஸ்லாட் இருக்கா? ராகுல் ப்ரோ மொத்தம் 100 ஸ்லாட் தலைவா. இன்னும் உங்களுக்கு 50+ ஸ்லாட் இருக்கு. இன்னும் 4 டேஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டைம் இருக்கு. அந்த வீடியோ கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு பாருங்க. அந்த வீடியோவை செக் பண்ணி பாருங்க ப்ரோ. லாஸ்ட் மேட்ச்னா வெறுத்துட்டேன் ப்ரோ நான் சத்தியமா. எப்பா என்னடா இப்படி ஸ்கிரிப்டாடா. என் ஓலிவர்க்கான அந்த மாதிரி எடுத்தே போட்டதில்ல ப்ரோ. தெரியும் 965 மேட்ச் ஆடி இருக்கான். என் வாழ்நாளே வெறுக்க வைக்கிறானுங்க. நல்ல வேலை லாஸ்ட் மேட்சா வின்னிங் எப்படியோ கொண்டு வந்துட்டேன். 1040 பாயிண்ட் ஏத்தணும் ப்ரோ. இன்னும் 4 மேட்ச் ஜெயிக்கணும் தலைவா. 4 மேட்ச் இங்க இருந்து ஜெயிச்சாதான் 1890 போக முடியும். 890 5 மேட்ச் ஜெயிக்கணும் தொடர்ந்து இங்க இருந்து. 5 மேட்ச்
தொடர்ந்து ஆடுற எல்லா மேட்சும் ஜெயிக்கணும் அதுக்கு மேல. போடாமல இவ்வளோ ஸ்கிரிப்ட் இருக்காதுடா படத்துல இவ்வளோ. சரி மக்களே, லைவை என் பண்ணிக்கலாம். நைட்டு 7 o'clock லைவ்ல பார்ப்போம். 7 o'clock டிவிஷன் புஷ் தான் இருக்கும். நைட்டே அடிக்க பாக்குறேன். நைட்டே அடிச்சிட்டோம்னா ஏல அடுத்து டிவிஷன் புஷ் பண்ணிடலாம். பேலன்ஸ் இருக்கு 6 daysல. 1900 நம்ம டார்கெட்டு பார்ப்போம். 1900 ரீச் பண்ணிடணும். லெட்ஸ் ட்ரை அவர் லெவல் பெஸ்ட். சரி மக்களே, பாய் 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 மக்களே, பாய் 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 பாய். நைட்டு சந்திப்போம். பாய் பாய். ஈசி ஏ டிவிஷன் டைம் இருக்கு மச்சி. இன்னைக்கு டேட் என்ன 29 மச்சி. இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்கு மச்சி. ஒரு வாரத்துல போயிடலாம் மச்சி, கவலைப்படாத. உன் டார்கெட் நான் கம்ப்ளீட் பண்றேன். எம்கே ப்ரோ சேலஞ்சும் முடிக்கிறேன், கவலைப்படாதீங்க. பாய் 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 தலைவா, பாய் தலைவா.